Coming up on Kazi Big Boy Trev, we sample the Suzuki Ciaz. We take a look at how brake assist works. And finally, we sample the Nissan Skyline crossover. Buzz with Big Boy Trev in association with Toyota Kenya. You will love the Toyota experience. NTV, turning on your world. Na barabara kabisa ni siku ya 5 mwezi Aprili mwaka 2019, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Tunakaribisha kwa moyo mkunjufu kwa NTV. Sasa mimi nafahamika kama Ngori. Ijumaa hii siko na Joshua Makori ambaye anatuletea mchezo, lakini niko na kigogo wa Kiswahili ambaye anafahamika kama nani? Daniel Mule. Bila shaka nitakuwa nikimshikia zamu ya show Makori katika mikiki kuangazia masuala ya sport. Tutakuwa tukizama tukibuka, hakika utakuwa tayari ushajua mawili matatu, na pia tuna wachanganuzi ambao watakuwa kutusaidia kujadili baadhi ya masuala ambayo yanaibuka sasa katika sport. Kumbuka kwamba AFCON tunatarajia kwamba katika muda miezi miwili Harambee Stars utakuwa kijitosa kule, masuala ya maandalizi, changamoto ambazo unakumbana nazo, ni baadhi ya masuala. Gor Mahia siku ya Jumapili itakuwa ikitesa katika zile CAF Confederation, ikiwa ni katika awamu ya muondoano robo finali, wana mechi hapa nyumbani. Naona uko sawa. Hebu nieleze, humu nchini unashabikia timu gani, na katika ligi ya EPL timu gani? Humu nchini nashabikia timu ya AFC Leopards na kule Uingereza Man U. Umesema haya. Kabla ya hayo lakini mtazamaji, kuna mengi tunafuatilia siku ya leo, na taarifa kuu ni kuhusu chaguzi ndogo katika maeneo mabunge mawili, Ugenya pamoja na Embakasi Kusini. Na kwa hivi sasa tunataka kupeleka kwa mwanahabari wetu Zakia Mwasame ambaye yuko katika eneo bunge la Ugenya. Tuelezee shughuli ya kupiga kura imefikia wapi, na je, idadi ya wakazi wamejitokeza ni mno au ni vipi? Shukran sana Ngori, ulivyosema tunakujia moja kwa moja kutoka hapa katika shule ya msingi ya Umeri, eneo bunge la Ugenya, hapa katika kaunti ya Siaya, ambapo shughuli ya upigaji kura za duniani sasa inaendelea kwa sasa. Hapa katika shule ya msingi ya Umeri tunasubiri mgombea mmoja wa chama cha MDG, David Ochieng, ambaye anasubiriwa kufika hapa kuweza kupiga kura yake. Hapo awali mwendo wa saa 2 mgombea mwingine ambaye amekuwa mbunge wa vipunde hapa, Christopher Karani, aliweza kupiga kura yake katika eneo bunge lake huku katika wadi ya Ugenya Magharibi, mwendo wa saa 2 katika shule ya Bar Onige, ambapo ameweza kuelezea kwamba ana matumaini kwamba shughuli hii itakapokamilika ataweza kuibuka mshindi. Kuchelewa kwa David Ochieng kunasemekana kutokana na wasiwasi kwamba kulikuwa na shughuli ambazo hazifahamu vizuri kule katika wadi ya Ugenya Magharibi, na akakimbia kule kuweza kuangalia labda mambo ya vurugu na masuala kama hayo. Kumbuka mwendo wa saa 8 usiku wa leo vile kulikuwa na vurugu hapo katika soko la Sega, ambapo inadaiwa kulikuwa na makundi ya vijana walikuwa wamejihami kwa panga na rungu. Waliweza kukabiliana vikali, na mmoja tunavyozungumza aliumizwa na hospitali, ako katika hospitali ya kimishonari ya Sega, ambapo wanaendelea kupokea matibabu. OCPD wa eneo la Sega Willy Simba anasema polisi wako tayari kukabiliana na yeyote ambaye atakuwa labda anataka kuleta vurugu wakati shughuli hii inapoendelea. Kile cha muhimu vile kukumbuka ni kwamba vile vyombo vinavyotumia katika shughuli ya upigaji kura vimekuwa na hitilafu kidogo. Kule kuchelewa, wapiga kura wanafika kwenye foleni na wanachukua muda mrefu sana kuweza kupiga kura yao, lakini maafisa wa IEBC wanasema hilo limetokana na wenyeji kufika hapa kama umejipaka mafuta katika vidole vyao. Sasa hilo linaleta tatizo kidogo kuweza kutambuliwa na vyombo hivyo, lakini wanasema muda unavyozidi kusonga wanaendelea kutatua hilo. Hata IEBC tayari imesema iwapo shughuli hii itachelewa na wapiga kura waweze kuwa kwenye foleni itakapofika saa 11, wataweza kuongeza muda zaidi
ili wapiga kura wote waweze kuweza kushughulika na hili. Lakini kuweza kukuelezea mtazamaji wetu kuhusiana na shughuli ya tatizo la vyombo vya IEBC ambavyo vimeweza kuleta hapa, tunajiunga na mkuu mmoja wa IEBC hapa katika shule ya msingi ya Umeri aweze kutuelezea labda tatizo limetokea wapi katika vyombo hivi. Baba, utaanza na jina lako alafu tueleze. Kwanza naitwa Collins David Ochieng. Mimi ndio naibu maafisa anayesimamia uchaguzi hapa Umeri Primary School. Kwanza tatizo tunayopata ni kwamba mashini au tarakilishi yanaleta tashwishi kidogo, ya kwamba unapata mpiga kura ambaye amesajiliwa kupiga kura eneo hii, unapata kwa system inakuambia kwamba anastahili kupiga kura kwingine, na ilhali ni hapo tu polling station penye imefaa pige kura. Alafu pia ni kutambulisha wapigaji kura, ndio kitu inatuletea changamoto. Hizi mashine zinasemekana kuwa labda na kujikokota. Shida ni ipi na mmeweza kupata suluhisho kwa hili? Kwa wakati huu tumejaribu kuzianzisha tena, that is refreshing the system, na hiyo tumejaribu kufanya, na sasa tunaweza sema kwa eneo ya kujikokota kwa mashini hiyo tatizo imesuluhishwa, lakini tatizo kubwa ni voters wanakuwa identified kia kwamba wanastahili kupiga kura kwingine, ila hali hizo information and letter ni hapo. Labda asilimia kujitokeza kwa wapiga kura hapa umekujishughulia vipi, na hadi kufika sasa ni watu wangapi ambao wameweza kupiga kura? Kwa muda huu waliopiga kura ni 111 kati ya 416. Okay. Shukran sana. Asante sana kwa wakati wako baba, tunaomba urudi ndani uweze kuendelea shughuli. Jen, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika shule ya msingi hapa ya Umeri. Kumbuka nilivyosema awali kwamba David Ochieng hajaweza kufika kupiga kura yake. Huyo ndio tunasubiri aweze kupiga kura. Kumbuka hiki kinyang'anyiro kimeweza kuwavutia wagombeaji 4. Wawili kati yao hawataweza kupiga kura hapa kwa sababu si wapiga kura ambao wamejiandikisha katika eneo bunge hili la Ugenya. Kwa hivyo ni wawili tu, David Ochieng na vile Christopher Karani ndio wataweza kupiga kura hapa. Na asante sana Zakias Mwasame akiwa katika eneo bunge la Ugenya. Uchaguzi mwingine mdogo ambao tunafuatilia ni ya Embakasi Kusini. Utakumbuka kwamba uchaguzi huu umeweza kuvutia wawaniaji 13. Wawili jana walijiondoa, lakini ushindani mkali ni kati ya Isha Sumra wa ODM na Julius Mawadhe wa Wiper. Mwanahabari wetu Vincent Odro yuko katika eneo bunge hilo la Embakasi Kusini. Pindi tu tutakapompata, bila shaka tutaweza kuungana naye atueleze yanojiri katika eneo bunge hilo. Lakini kabla ya haya, ama tukisonga mbele, ni tukuuliza leo swali letu la leo katika mikiki. Tabiri timu 4 bora katika ligi kuu ya Uingereza msimu huu. Tunakueleza basi katika swali letu la leo, tabiri timu 4 bora katika ligi kuu ya Uingereza msimu huu. Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Ngori, @Dann Mule, @NTV Sasa. Bila shaka baada ya muda usio mrefu nitasoma mawili matatu kutoka kwako, lakini sasa nataka kumpisha mwenzangu Daniel Mule atuletee sehemu yetu ya mikiki. Naam, asante sana Jane Ngori, hakika umejiri wakati wa kuenda viwanjani. Hii leo tumesema Yoshua Makori katika maeneo ya mapumziko, ama ni mchezaji wa akiba. Hii leo basi mimi nashika usukani hapa, nasema shukrani, nikisema tutakuwa tukiangazia masuala mengi tu kuhusiana na kabumbu hapa nchini kimataifa. Lakini kwa sasa wageni wangu studioni, kwanza tupate kuwafahamu ni mchanganuzi wa masuala ya spoti George Joy, karibu katika studio zetu, na vile Vincent Opio ambaye ni mwandishi wa taarifa za spoti katika gazeti la Daily Nation. Karibuni sana. Tukiangazia masuala, manake najua leo muda sio mwingi sana, ningependa tu kwa haraka sana tuzungumzie AFCON, hiki kipute cha taifa bingwa barani Afrika, mchezo wa kabumbu. Utarajiwa kuandaliwa kule Cairo, Misri, na kuna mechi nyingi tu ambazo zitakuwa zikichezwa. Harambee Stars, maandalizi yake yako vipi? Maana tunasema kwamba Harambee Stars imefuzu baada ya miaka 14, imekatiza ule ukame wake wa kushiriki katika dimba ile. Maandalizi yake, tumemsikia Nick Mwendwa jana akizungumza, na iwapo kauli hiyo iko tayari, pengine tuanze kwa kuisikiliza kauli hiyo yake Nick Mwendwa. Kwa sababu ikipita tena hii wiki kama hizo fedha hakuna, tunaweza kupoteza ile kama. Nakumbuka tulisema kwamba tunataka kumpatia kocha kila kitu anachotaka, na hiyo kama kocha mwenyewe ndo ameitisha. Tukikosa kumpa, basi wajua vile atasema.
atasema tu kumpa kila kitu ingetakikana kumpa. Kwa hivyo tunauliza tena tu hizi fedha zipatikane haraka. Nisha sign kandarasi zote, pesa ndio sijalipa, nimeshapitia deadline nilizopewa. Kwa hivyo hata wakipatia nchi nyingine kama, siwezi kusema chochote kwa sababu sikulipa. Kwa hivyo naenda kutana naye sasa hizi tena nisikie tumefikia wapi, kwa sababu hizi fedha zimekwama sasa vile unajua, miezi 2 miezi 3, na inaumiza zaidi upande wa kupanga. Naam, ndio kauli yake ni Kumwenda George Joey. Mtazamo wako ni upi? Harambee Stars wataenda katika mechi hiyo? Maana wanasema kwamba wasipoenda mataifa mengine atapewa ile nafasi ya kufanyia mazoezi kule Paris, Ufaransa. Kauli yake ni Kumwenda, sentence ya mwisho amemalizia akisema kwamba inaumiza sana. Inaumiza sana kwa sababu unapofanya juhudi ili uweze kufanikisha juhudi zako, kuna sehemu fulani ambapo unaona kwamba kuna utepetevu. Maandalizi katika timu zile zote ambazo zinashiriki katika mataifa bingwa ama mashindano ya kule nje ama AFCON yanahitaji gharama kubwa sana. Ukiangalia Harambee Stars ilikuwa imeandaa kambi mapema sana hata kabla wacheze mechi dhidi ya Ghana, wakisema kwamba wanaenda Ufaransa. Kwa hivyo maandalizi si kwenda tu kufanya mazoezi, kuna fedha, kuna saikolojia, kuna kule kutulia. Pesa zisipotoka kufikia sasa, kufikia wiki ijayo jinsi ambavyo Nick Mwenda anasema, itakuwa vigumu sana kwenda Ufaransa. Kwa hivyo labda watafute ile wanasema plan B, njia mbadala ya kuangalia mahali ambapo wanaweza fanya mazoezi kando na bara Europa. Naam, pengine Vincent, sijui mtazamo wako ni upi? Milioni 244 bajeti kapitishwa tayari. Mbona hizi pesa zimecheleweshwa kufikishwa kwa timu? Walipozuru uwanja wa Nyayo kuweza kukagua ile kamati ya bunge ya michezo na utamaduni na sanaa, waliweza kusema kwamba tatizo kwa sasa ni chapaa hata kuweza kumaliza viwanja vya Nyayo na vile vile Kinoru, na kwa sababu ile hazina ya mchezo, ile sports fund, haijaweza kupitishwa bungeni ili iweze kuondoa zile pesa, na unapata kwamba ni tatizo ambalo limeathiri michezo yote. Kwa hivyo Harambee Stars pia kupata hiyo pesa yao ambayo walibajetia itakuwa vigumu kwa sasa kama ile fund haijaweza kuanza kufanya kazi. Na kipi kitafanyika? Kwamba kocha, iwapo kampi yake ya kwenda Ufaransa haitafanyika, basi litakuwa shinikizo kwake kujiuzulu. Tumeona makocha wengi wamefuzisha timu ya taifa kule AFCON, lakini siku chache tu kabla kuelekea kule katika zile finali wanajiuzulu kwa sababu ya mazingira ya kufanya kazi. Kwa hivyo unaona akikosa zile pesa huenda akajiuzulu. Akikosa kwenda camp Ufaransa, sidhani Sebastian Minya atakubali kwenda na timu Misri, timu ambayo haijajiandaa kwa majuma matatu kabla ya finali hizo. Na mtoko tukirejea utueleze kuhusiana na kule kuteremka kwa nafasi ya Harambee Stars katika ile orodha ya timu bora ya FIFA. Manake ilishuka nafasi 2. Tuangazie pia Uganda ambayo ilipanda kidogo. Ilishuka pia baada ya kucharazwa na Tanzania. Tanzania nayo ikapanda. Tutakuwa tukiangazia. Mtazamaji, kwa sasa tutakuwa tukienda moja kwa moja kule katika kaunti ya Murang'a alipo mwenzangu ambaye atakuwa akiangazia mawili matatu kuhusiana na Murang'a Sevens, ikiwa ni mchezo wa raga. Iwapo unanipata basi Martin Mwaura, uwanja ni wako. Asante sana Daniel Mule, kama ulivyosema kweli tuko katika kiwanja cha Mumbi Grounds ambapo tuko katikati ya jiji la Murang'a. Hapa ningetaka tu kuambia kuwa vile ulivyosema ni kuwa kweli kutakuwa na mchezo wa raga ambao unajulikana kama Murang'a Sevens, na utakuwa unafanywa mara ya kwanza katika kaunti ya Murang'a. Na hapa kutakuwa pia apart from mchezo wa raga, kutakuwa pia na talanta, kutafuta talanta tofauti kama za wasanii, za ma DJ na mambo mengine. Lakini singetaka tu kuongea sana, ningetaka tu kumpisha jamaa ambaye tunamjua kama MC Sairo aje tu atuambie, ambaye ndio ameorganize hili event. Uniambie tu Murang'a Sevens ni nini na mbona mliorganize event? Murang'a Sevens ilikuwa initiative yangu na wenzangu kutoka Roadshow Masters. Tukaamua to support talent hapa mashinani. Na sababu mchezo wa rugby na it has a lot of potential but lacks the platform. So tukaamua tuipe wakati, we give it a try, and I'm so happy sababu the county supported us na imeenda venye tulivyotarajia. Murang'a Sevens inafanywa mara ya kwanza katika county ya Murang'a. Na maybe wewe ni kwa nini, mna mipango gani kuhakikisha kwa kila kitu kimeenda sawa? For this time tulikaa chini, for the past 3 months tumekuwa tukipangia Murang'a Sevens. Tumezunguka pia Kenya for the other sevens tukitaka kujua makosa yenye wanafanya and how they also work to make it perfect. Na zote tumezipanga katika mikakati na ikakuwa one good thing, na sasa tumeileta kwa uwanja so that they can see it in reality. Okay. Yeah.
nyinyi kwa nini mliamua kupanga Murang'a Sevens? Na najulikana kuwa kaunti hii ama pande za Central hakuna wachezaji raga wengi. Chenye mimi najua ni kuwa hakuna county yenye haina wachezaji. It's only that they lack the platform. Na sasa tumeamua kuifanya Murang'a for the very first time. Na tuonyeshe pia wengine wenye wako na hizo talents. If given a platform, they can work it out. And we appreciate KRU kwa kukubali tufanye hii michezo ya raga hapa. Na wakaniambia if you believe they have it, they can do it. Sababu pia tuko na Murang'a FC na wako wanajulikana. Yeah. Hii mchezo itakuwa ya siku ngapi hapa county na Okay, tutakuwa Murang'a Mombi Grounds for 3 days. Kuanzia leo siku ya Friday. Tutakuwa na games mchana. Jioni Friday tutakuwa bado na another platform ya talents. That is DJ and MC competition. Nao siku ya kesho tutakuwa na games bado mchana. Jioni tutakuwa na the council. Nao siku ya Sunday tutakuwa na games mchana, that is finals na kuaward. Then jioni ndio tutakuwa tunafanya climax. Unajua ni Murang'a, tuwekee Mugithi night. Tukiangalia raga zingine ama sevens zingine kama Masaku na Nakuru, zimekuwa kuwa picha ambayo inatoka huko inakuaga kuwa watu tabia ambazo zimefanyika ni za kutisha. Ni mikakati ipi mmeweka kuhakikisha kuwa kila kitu iko sawa hapa? Kwa Murang'a Sevens tulidecide tutakuwa na 2 parkings. That is opposite kuna Mbiri Primary. Hapo ndo tutaweka magari na pia tutaweka security kwa hali ya juu. So utapata magari pekee ndio itakaa huko, si watu. Nao wachezaji na pia mafans watatumia Mombi Grounds. So utapata kuna wakati kuna watu kama alipenye pamejificha. Yeah, so we are going to avoid that. So langu la mwisho ni timu ngapi zitacheza na washindi watafanya nini? Kwa wakati huu tuko na 16 teams zenye zimeconfirm na tumeamua mwenye atakuwa wa kwanza atapewa 100,000, wa pili tunapeana 50,000 na watatu 30,000. Yeah. Asante sana. Nashukuru. Asante. Dan, kama ulivyosikia ni kuwa mchezo huu utakuwa kwa siku 3 hapa katika kaunti ya Murang'a, na wanasema kuwa wanauliza wachezaji na pia mashabiki wajitokeze kwa wingi, sababu mchezo huu huko hapa kwa mara ya kwanza, na inataka kuonesha talanta za Murang'a kuwa kuna wachezaji wazuri wa raga na wanaweza chezea timu kubwa kubwa. Na kurudisha kwenye studio Dan Mule. Asante sana Martin Mora, hakika tutakuwa tukifuatilia kipute hicho cha Murang'a Sevens, mchezo huu wa raga hadi mbivu na mbichi zitakapokuwa zimebainika. Tukirejea hapa studioni, watazamaji, ni kwamba wageni wangu angalipo Vincent pamoja naye Georgia Joy, tukiendelea kuangazia masuala ya spoti, na tulikuwa tunazungumzia mchezo wa AFCON, hiki kipute cha AFCON mwaka 2019 ambacho kitaandaliwa nchini Misri. Na Vincent, tukiangazia Harambee Stars imeshuka daraja, ameshuka katika orodha ya timu bora ya FIFA kutoka nambari 106 hadi nambari 108. Tukiangalia Uganda pia wameshuka, lakini wako nambari 79. Wangali timu bora kanda Afrika Mashariki. Afrika Mashariki tuna Kenya, Tanzania, Uganda na pia Burundi ambao wamefuzu. Tanzania wako nambari 131. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na orodha hii mpya? Ni matokeo ambayo walisajili katika mechi za kimataifa zilizopita. Unapata kwamba Harambee Stars tuliweza kupigwa kule Accra goli 1-0 dakika 83, na ni mechi ambayo tungetoka sare basi tungepanda bila shaka hizo nafasi mbili ambazo tumeweza kushuka. Maana unaangalia kama Black Stars ya Ghana imeweza kupanda nafasi 3 na kuweza kuingia katika zile 50 bora duniani, na Tanzania kuweza kuwapiga Uganda ambao walikuwa juu yao pia wakaweza kupanda. Kichapo cha magoli 3. Ni kichapo ambacho hatuwezi kuzungumzia kwa upana sasa hivi manake kulikuwa na tetesi, lakini ndivyo ilivyo kwamba Tanzania iliweza kufuzu baada ya miaka 39, na ni vizuri sababu imewawezesha kupanda, sababu ukipiga taifa ambalo liko juu yako katika viwango vya FIFA unaweza kupanda asilimia kubwa, sawia na Burundi ambao walitoka sare na Gabon. Asante sana. Sijui mtazamo wako ni upi, na maanisha Harambee Stars tunasuasua tukapoenda AFCON tutaanza vibaya? Katika mechi ya AFCON katika makala ya Tunisia, Kenya ilifanya naweza sema vizuri kwa sababu ilishinda mechi moja ikatoka na alama 3. Kwa hivyo tukiona draw jinsi ambavyo itafanywa kulingana na timu ambazo zimefuzu, Kenya itajilazimisha ijizatiti zaidi, ijiandae vilivyo. Wakiwekwa na timu kutoka wanasema West Africa, watakuwa na kibarua kigumu, lakini vile siku zinaenda timu zinazidi kuimarika, hakuna timu ndogo, hakuna timu kubwa. Na maadamu amefuzu, mtazamo wako ni upi? Watapita kitengo cha mechi za makundi? Itategemea na maandalizi, itategemea na saikolojia, itategemea pia na jinsi ambavyo kocha atapanga kikosi chake. Uliona jinsi ambavyo alipanga kikosi dhidi ya Ghana, kulikuwa na utepetevu katika safu ya mbele. Nyuma katika ile mechi ya marudiano. Naam. Nyuma ilikuwa sawa, katikati ilikuwa sawa, lakini washambulizi bado kuna tatizo. Were aliingizwa katika kipindi cha mwisho, Paul Were
alileta makali yake, lakini muda ulikuwa umeenda zaidi. Kwa hivyo kocha akipanga kikosi vizuri, akipanga wachezaji vizuri, tunaweza pata matokeo mazuri. Olunga akikuwa sawa, tukimpata Masika tutakuwa sawa kabisa. Na tukiangazia pengine Vincent kwa kifupi tu, emerging stars tuliona kwamba walibanduliwa na timu ya Sudan, na vijana ambao wana umri wa miaka chini ya miaka 23. Sio, mtazamo wako ni upi, tatizo liliingilia wapi? Kule ugenini wakacharazwa magoli 2-0, hapa nchini wakatoka 0-0. Nafikiri katika mechi hiyo hakuna lolote ambalo hatukufanya isipokuwa kufunga magoli tu. Kama nafasi tulibuni nafasi nyingi sana, tukadhibiti mechi pia bila shaka, na wale washambulizi hawakuweza kuwajibikia zile nafasi ambazo tulibuni. Pata kwamba hatukufungwa, na ilikuwa vizuri sana, inaonyesha kwamba tulijiimarisha kulingana na mkondo wa kwanza ambapo tulipokea mabao mawili. Lakini hapa Kasarani nafikiri vijana pia walikuwa na shinikizo kwamba lazima tufunge bao la kwanza kisha tutatafuta mengine mawili tuweze kufuzu. Na hii ni Sudan ambayo ilituondoa mwaka 2016 kwa vijana wasiozidi miaka 20, na pia wakaweza kuondoa Nigeria. Kwa hivyo wanakutana tena na Nigeria, huenda Logarusi chakaondoa. Kwa hivyo kwetu tunazidi kufanya vibaya katika haya mashindano ya vijana. 20 tukaondolewa, 17 tukaondolewa AFCON, na sasa 23 tukaondolewa. Tumefuzu AFCON lakini bado serikali inatuangusha kifedha. Lakini CAF kombe la mashirikisho, tukiangazia kwa kifupi sasa, mbali na masuala Harambee Stars, Ajoy, tunaona Gor Mahia pale na mechi ya robo finali kati ya RS Berkane ya Morocco siku ya Jumapili, na wanaanzia na mechi hapa nchini. Najua wengi wanapenda sana wakianzia ugenini kisha wanamalizia hapa nchini. Sijui kwa mtazamo wako na vipi, wamejiandaa vizuri? Tunaona kuna majeraha mengi, kocha mwenyewe atakuwa pale karibu, captain wao huyu Shakava nahodha hata kuwepo pale, Tuisenge ambaye amefunga magoli mengi anatumikia marufuku. Wako vipi? Wataweza katika hii mechi? Uzuri wa mechi za nyumbani ni kwamba kuna mchezaji wa 12 ambaye ni shabiki. Gor Mahia wana mashabiki ambao wanaamini wachezaji wao, wana imani na wachezaji wao, lakini wanacheza na timu ambayo ukiangalia katika ligi yao ya nyumbani haishikilia nafasi nzuri sana. Inashikilia nafasi ya 9, imeshinda mechi 6 katika ligi, imetoka sare mara 10. Lakini msimu uliopita ndio walishinda. Naam. Msimu huu mambo yanayoendea visivyo. Ukilinganisha na Gor Mahia ambayo kwa sasa kila mtu akiangalia ina uwezo mkubwa sana wa kuchukua taji. Kwa hivyo Gor Mahia watumie nafasi za nyumbani vizuri, licha ya kwamba wanakosa wachezaji tajika. Uzuri wa Gor Mahia ni kwamba Tuisenge asipokuwa kuna Kipkurui katika safu ya mbele, Kipkurui asipokuwa kuna Dennis Oliech katika safu ya mbele. Kwa hivyo naweza sema options katika safu ya mbele. Katika safu ya nyuma pia yuko, Batambuze pia hayupo. Lakini pia bench yao unaona wana wachezaji tajika. Vincent, mtazamo wako ni upi? Wako sawa kabisa kikosi chao kilivyo kwa sasa kukabiliana na RS Berkane? Ukitazama pointi 12 ambazo wamezoa kule eneo la magharibi kuanzia Kericho na kisha mechi 3 Kisumu, kocha Hassan Oktay amekuwa akiwatumia wachezaji ambao atakuwa nao katika hii mechi ya RS Berkane, na wameweza kushinda mechi hizo 4 dhidi ya Zoo, Kericho, Kariobangi Sharks, Nzoia kisha Sony Sugar. Na nafikiri hao wachezaji wanakuja na motisha, licha kwamba hali ya anga inabadilika, manake Kisumu kuna joto jingi, lakini hapa Nairobi ni kibaridi. Kwa hivyo wakijiimarisha vizuri, nafikiri wanaweza kusajili ushindi hapa nyumbani. Tatizo ni kule ugenini ambapo Gor Mahia hawajashinda wala wametoa sare moja kule Cameroon tu, lakini katika awamu ya makundi hapa hawajaweza kushinda mechi yote. Lakini nyumbani lolote laweza kufanyika, na wapigia upato Gor Mahia. Kule ugenini ndio wajipange zaidi. Jeraha la goalkeeper Boniface Oluoch ni jambo la kushtua, ama Peter Odhiambo atashika nafasi yake vizuri? Anaitwa Peter Frederick Odhiambo. No. Nafikiri yupo imara na anaweza kujaza nafasi ya Boniface Oluoch bila tatizo lolote. Bila shaka. Tuangazie ligi kuu hapa nchini kwa sasa. Gor Mahia tayari washaibuka kidedea, wanaongoza kwa sasa katika ligi wakiwa na mechi tu kadhaa ambazo bado hawajacheza, ama mechi moja ambayo hawajacheza, maana timu nyingine zimecheza mechi 20, wao wamecheza mechi 19. Jana tuliona FC Leopards wakishinda magoli 2-0. Inamaanisha kwamba vijana washajizoazoa vipi? FC Leopards wanazidi kuimarika. Wengi walitarajia kwamba watacheza Camp Toyoyo saa 4 msimu ujao, lakini hayo yanazidi kudidimia kwa sababu wengi walitarajia kwamba FC Leopards itaenda Nyasini, lakini kocha anafanya kazi nzuri sana. Tuliona kwamba wameshinda Chemelil jana magoli 2-0, magoli 2-0, kumaanisha kwamba msimu huu wamezoa alama 6 kutoka kwa Chemelil. Waliwashinda katika mkondo wa kwanza, waliwashinda jana. Wanafanya vizuri, lakini tuzungumzie
timu ambayo iko katika nafasi ya pili, 3 na 4, Sofapaka, Bandari. Sofapaka tulitarajia wabane pengo zaidi, lakini kulingana na sare katika mechi ambayo imepita, sidhani kwamba wataweza kuifikia Gor Mahia kulingana na pia mechi ambazo ziko mbele yao. Mathare United walianza msimu vizuri, wakawa na hadi mfungaji bora katika timu Nyakea, lakini kulingana na jeraha ambalo walipata wamezidi kusuasua. Wakati fulani Kimanza alizungumza akasema kwamba shida ya hizi timu zingine ni kuruhusu Gor Mahia iende juu yao. Kauli hiyo, unaona, hiyo kauli naweza sema kwamba imeathiri timu zingine kisaikolojia, kwamba Gor Mahia inapopanda juu wanaona kwamba hakuna timu ambayo inaweza watoa hapo. Lakini unamaanisha Mathare iweze kujizoa tena? Kesho wana mechi dhidi ya Tusker. Itakuwa vipi? Mechi dhidi ya Tusker, Mathare United. Manake wakishinda naamini watapanda. Tusker pia unajua anafundishwa na nani? Naam. Matano. Na Matano wanasema anaitwa the lion, the bull. Kwa hivyo lakini hawako nambari 1 kwenye ligi. Lakini pia ukumbuka wameshinda taji mara ngapi? Naam. Mathare walishinda mara ya mwisho mwaka 2008. Wakati wakina Asman Ngai wanakumbuka wakati ule. Ukame mkubwa sana. Kwa hivyo Tusker, Mathare siwezi tabiri, lakini timu ambayo itaingia uwanjani ikiwa katika hali nzuri itaweza shinda. Na Vincent, ligi kuu yetu nchini hapo una mtazamo gani? Gor Mahia wanaongoza, Sofapaka wanafuatia, Bandari. Kwa sasa unaweza kujua nani ambaye atachukua ligi? Nafikiri bado ni mapema sana, manake tumesalia, kama Gor Mahia wamesalia mechi 15, timu zingine zimesalia na mechi 14. Ni mechi nyingi zaidi ya lolote laweza kufanyika katika ulimwengu wa soka. Lakini kwa Mathare United, Sofapaka ni timu ambazo hazijalipa wachezaji kwa miezi 3 iliyopita. Kwa hivyo huwezi sema kwamba wataipa Gor Mahia upinzani. Labda niipe nafasi Bandari ambao wamesuasua mechi 3 zilizopita, lakini wakaweza kuwapiga Mount Kenya United na kuweza kujirejesha katika hali ya ushindi. Nafikiri ndo timu bora ambayo inaweza kuweza kuipa Gor Mahia ushindani. Lakini hizi timu zingine sidhani wana uwezo, sidhani wana nguvu pia, hao Mathare United na Sofapaka, sababu tatizo haswa sasa hivi ni chapaa kwa wachezaji, wanalia sana njaa. Kwa hivyo swala la malipo ndilo donda ndugu hapa nchini kwa masuala ya kabumbi hapa nchini. Tunapoelekea kutamatisha moja kwa moja gaibuni kidogo tukuangazie ligi kuu Uingereza. Hali iko vipi kwa sasa? Ni kwamba Man City, Liverpool wamekuwa kibadilishana ile nambari ya kwanza na ya pili. Sijui kama tunaweza kusema kwa sasa kwamba ni dhahiri shairi kwamba lazima itakuwa ni Liverpool au Man City ambao watanyanyua kombe lile. Ajoe. Man City wanaomba sana Liverpool izidi kudidimia, izidi kupoteza mechi zake. Liverpool kwa upande wake inaomba kwamba Man City izidi kupoteza mechi zake. Kwa hivyo naweza sema ni 50-50. Kocha Pep Guardiola anatafuta taji lake la 4 msimu huu, ambapo taji la kwanza ameshalitia mfukoni. Anatafuta klabu bingwa barani Ulaya, anatafuta FA, anatafuta ligi kuu nchini Uingereza kuitetea taji. Nina uhakika kwamba akikosa mataji yote 4 ataenda na mataji 3, nina uhakika. Liverpool licha ya kwamba leo wanakutana na Southampton ugenini no. Wana kikosi kizuri sana, na kocha Klopp ashukuru sana waandalizi wa mashindano ya klabu bingwa. Mashindano ya AFCON yalisongeshwa mbele, ambapo yangefanyika mwezi wa Januari, Februari kama ilivyo kawaida. Wangepata wakati mgumu sana kwa sababu ana wachezaji 4 kutoka bara la Afrika. Naby Keita, ana Mo Salah, ana Sane na ana Matip Joel. Kwa hivyo wangeandaa mashindano ya AFCON mwezi wa Januari jinsi ambavyo huwa inafanyika, angepata wakati mgumu, na wakati huo uliona kwamba alikuwa na pengo la alama 10 baina yake na Man City. Kwa hivyo tukiangalia hizo timu mbili, mmoja wao atatokea na ushindi kulingana na vile atajizatiti. Lakini kuna Tottenham ambayo inatafuta nafasi ya kushiriki katika klabu bingwa barani Ulaya mwaka ujao. Kuna Chelsea, Arsenal pia wanatafuta, usisahau. Arsenal ambayo nina uhakika itamaliza nafasi ya 3. Ni uhakika kweli? Vincent atatueleza mtazamo wake. Man U pia wako pale, pia wote wana nafasi ya kumaliza 4 bora. Vincent, sijui mtazamo wako ni upi kwamba hizi timu mbili kwanza ningependa tuziangazie, Liverpool na Man City. Ni dhahiri kwamba hao ndio wataibuka mmoja wao. Bila shaka yupo bingwa hapo, na Liverpool mara ya mwisho kuwahi taji, sidhani kwamba nilikuwa nimefungua mtandao wangu wa Twitter na vile vile watazamaji wengi. Kwa hivyo, lakini huu ni msimu wa kuvunja ukame. Tumeona katika mashindano ya AFCON timu nyingi zimeweza kufuzu baada ya miaka,
na naamini ya kwamba Liverpool pia ni msimu wao kuweza kuvunja ukame wa kushinda ubingwa wa England, licha ya kwamba kuna upinzani mkali kutoka kwa Man City, na Pep Guardiola amezoea kitu hiki. Nafikiri atakuwa mojawapo wa kocha wa kwanza kuweza kutetea taji hilo kwa mpigo lila ligi kuu Uingereza. Bila shaka nisemeje, nafikiri Liverpool sababu ya Divock Origi naitakia kila laheri. Manake huenda kaleta taji hapa nyumbani. Naam, na tunapokuwa endelea kuangazia hizo, tunaona hizi timu nyingine ambazo katika nafasi ya 3, 4, 5, 6 ni timu ambazo pia zinaendelea vizuri sana. Mechi za katikati ya wiki tuliona kwamba Spurs walishinda, Chelsea walishinda, Arsenal pia walishinda. Ni Man U pekee tu ambao waliangushwa na Wolves. Sijui hilo linatoa picha gani Ajoi? Linatoa picha kwamba Man U itamaliza nafasi ya 6. Lakini Crystal Palace dhidi ya Spurs nadhani ilichangiwa zaidi na ufunguaji wa ule uwanja wao mpya Tottenham Hotspur. Uwanja mzuri sana, uwanja wa aiba kubwa. Spurs wana nafasi nzuri wakizingatia mechi ambazo zimesalia, mechi 6, mechi ambazo watacheza nyumbani dhidi ya West Ham, dhidi ya Everton na Huddersfield, ambazo zinaweza nyanyua ukakuwa na matokeo mazuri. Lakini kumbuka kwamba Arsenal wako nyuma yao, lakini wana mechi moja ya ziada. Naam. Arsenal wana alama 60 na ngapi? 63. 63. Spurs wana 64. 64. Kisha Chelsea pia wanatofautiana na Arsenal kwa tofauti ya mabao. Kwa hivyo ukiangalia pia mechi za Spurs, wana mechi dhidi ya Man City, wana mechi dhidi ya Man City mara 2, klabu bingwa na ligi, wana mechi dhidi ya Liverpool, na wana mechi dhidi ya Everton. Kwa hivyo hizo si mechi rahisi. Hizo ni mechi ambazo lazima wafanye juhudi ili waweze kushinda na waweze kumaliza katika nafasi ya 4 bora. Sijui Vincent, mtazamo wako ni upi kuhusiana na matokeo ya timu hizo kutoka nambari ya 3 hadi nambari ya 6? Nafikiri shinikizo ni kwa timu ambazo hazipo katika mashindano ya klabu bingwa na vile vile Europa League. Sababu ukiangalia timu kama Chelsea nafasi ya 5, lakini wapo kwenye mashindano ya Europa League. Iwapo watamaliza nafasi ya 8 na waweze kushinda Europa League, watafuzu klabu bingwa. Lakini kwa hizi timu ambazo kina Arsenal na tuseme Liverpool, Man City wapo na Spurs pia wapo, iwapo hawataweza kushinda klabu bingwa, basi itakuwa tatizo. Na naona Tottenham Hotspur ama Arsenal wakiumia sana, manake Chelsea huenda ikashinda Europa League na huenda pia imalize kwa 4 bora. Imalize 4 bora, kwa hivyo nafasi ya 5 kwa Arsenal, basi atakuwa amebwaga nje. Kwa nini na Arsenal isishinde Europa League? Arsenal pia ni contender. Wajua ni kitu ambacho hajaweza kushinda na hajaweza kufika finali. Itakuwa vigumu, ni kama yuko kwenye trials, majaribio tu, sio kama Chelsea wameweza kushinda kitu hichi na vile vile klabu bingwa. Mpira udunda. Lakini maadamu wana shiriki inamaanisha kwamba wana makali hata kuweza kushinda. Na mpira kombe la AFL linaingia nusu finali, kuna mechi kati ya Man City na Brighton ambayo itakuwa ikichezwa hapo kesho. Utabiri wako Joy? Nilitangulia kusema kwamba Pep Guardiola anatafuta mataji 4 msimu huu. Tajiri la FA nadhani ana nafasi kubwa sana ya kulishinda, kisha asubiri mataji mengine 2 ambayo pia yana ushindani mkubwa. Kwa hivyo kesho nadhani kwamba Man City wakifanya vizuri wanaweza shinda. Wanaweza kutamba. Na Vincent, itakuwaje? Wajua hizi mechi ambazo ni za haya makombe mataji ya kushindania hizi timu ambazo wengi udhani ni ndogo zinashangaza miamba. Bila shaka, na tusiipe Man City 100%, manake hii ni finali tu, dakika 90 ndizo zitakazoamua. Nafikiri Brighton ni timu ambayo ukiangalia mechi ambazo wamecheza, kwa mfano dhidi ya Chelsea wakaweza kushinda, na timu zingine huenda ikawashtua tu Manchester City, manake sasa hivi Man City nadhani wanaangalia klabu bingwa na vile vile ubingwa wa England. Naam, na mbali na hapo pengine sasa tuangazie, tukitamatisha klabu bingwa Ulaya, mechi ambazo zinatarajiwa kuanzia wiki ijayo, siku ya Jumanne, kutokana na mechi 2 Jumanne na 2 Jumatano, mechi ambazo zimesubiriwa kwa hamu na gamu. Na hizo Jumanne kuna Liverpool na FC Porto, na pia kuna Tottenham na Man City, wale wote ni wa Uingereza pale. Itakuwa vipi Joy? Tukiangazia kwanza Liverpool na FC Porto. Uingereza inawakilishwa na timu 3. Liverpool ikiwa moja yao, na waandalizi wa mashindano ya ligi ya nadhani hata ni timu 4, manake Man U pia wapo. Man U mbona nasahau? Wapo pia, sawa tu. Najua unafanya hivyo kwa mbona nasahau Man U. Lakini Liverpool
naweza sema kwamba mbali na mechi ya leo, waandalizi wa ligi ya Uingereza wameweza kupumzisha timu ambazo zinashiriki katika mchuano huo. Tunaona kwamba Man City watakuwa na Man U watakuwa na mechi weekend hii. Liverpool leo, baada ya leo watasubiri hadi mechi hiyo pamoja na Spurs na Man City. Kwa hivyo Liverpool wakijiandaa vizuri, wanaanza nyumbani, wanaweza Mo Salah anaweza jikakamua na apate ushindi dhidi ya Porto, lakini hiyo Porto pia usisahau inafanya vizuri sana katika ligi ya nyumbani. Kwa hivyo ni 50-50 pia. Na Vincent, mtazamo wako mechi ya Liverpool FC Porto? Ni mechi rahisi kwa Liverpool, manake hata ukilinganisha ligi kuu ya Uingereza na ya kule Ureno, sidhani kuna tofauti ipo ni kubwa, na timu za Ureno zimeweza kuja kukutana na timu za England zikaweza kupigwa. Kina Benfica wamekuja wakapigwa na Chelsea, kina Arsenal tumeweza kuona wakisajili ushindi dhidi ya hizi timu za Ureno. Hiyo ni mechi rahisi. Mechi ngumu hapo ni Man City na Tottenham, manake wote wanafahamiana na wote wameweza kukutana kwenye ligi. Na ile nyingine ni ya Barcelona, lakini hata kabla ya kufika kwa Barcelona, hiyo Spurs na Man City unaona itakuwaje? Huenda Spurs Tottenham watakuwa nyumbani katika mechi hiyo. Huenda Spurs wakasajili ushindi, manake Man City watakwenda na sura kwamba wameweza kukutana na hawa jamaa na wakaweza kushinda, lakini kwa Spurs watajua kwamba haya ni mashindano tofauti, hii si ligi. Kwa hivyo tumalizie hapa kazi, tusubirie kule Etihad. Nafikiri itakuwa vigumu kwa Man City kuweza kuzoa alama hata moja katika mechi hiyo. Je, unaonaje hiyo? Tottenham Man City, Tottenham bado watakuwa nyumbani, bado ule mshawasha, ule mchemko wa uwanja bado upo. Na pia wale wachezaji ambao tulikuwa tunadhani kwamba watamaliza msimu vizuri, karibu wote wamerejea. Harry Kane alirejea, Son alirejea akapata bao, anaitwa nani Mwafrika, jina limeenda, wote wamerejea kutoka majeraha, isipokuwa Wanyama ambaye bado ana ile hali nzuri ya mechi, ile wanasema match fitness. Kikosi chake kiko salama, lakini Man City pia sidhani wanaweza enda kufanya utepetevu katika mechi kama hii. Wana mfungaji bora katika msimu huu, nadhani pia wanawania taji hili zaidi na zaidi. Ndio maana pia kocha wao Pep Guardiola anafanya juhudi kuona kwamba ameweza kuvuka hatua hii. Akivuka hatua hii, nina matumaini kwamba anaweza fika katika finali. Kwa hivyo unampa nani katika mechi hiyo? Kwangu ndawapatia sare. Itakuwa sare. Sawa. Kisha marudiano Man City wachukue. Sawa. Tukiendelea kusonga mbele, mechi kati ya Ajax na Juventus, timu za Italia hizi. Vincent. Cristiano Ronaldo ndio mwamuzi. Ukishasema hivyo namaanisha Juventus ndio ambao wataibuka. Juventus nyumbani na ugenini. Wanatamba kote. Ndio. Ajax kule kwao ndio, lakini sidhani Juventus katika fomu ya sasa hivi, ukiangalia Cristiano Ronaldo wanamwangalia, na pia kwenye ligi yao wanaongoza, sidhani Ajax itawapa upinzani mkali. Naam, Ajoy, sio unaona vipi kumtegemea mchezaji mmoja sana? Kumtegemea mchezaji mmoja, kisha wachezaji wa Juventus wana uzoefu mwingi sana katika mashindano haya. Kwa hivyo sio kumtegemea mchezaji mmoja pekee. Sio kumtegemea, na alipata jeraha katika mashindano ya kufuzu Euro wakicheza na Serbia. Aliondolewa katika mechi hiyo kutokana na jeraha la paja. Kwa hivyo Cristiano Ronaldo akiwa katika hali nzuri wanaweza tamba, lakini ukumbuke kwamba Ajax ni chipukizi, wana vijana chipukizi, wanakuja vizuri sana, lakini wao uzoefu inaweza wakatisha matumaini. Naam, tutamatisha na mechi ya Man U na Barcelona. Wengi wamesubiria kwa hamu na gamu. Nilimsikia Joshua Makori katika uchanganuzi wake akisema kwamba hii mechi ni kama kupigilia msumari wa mwisho katika jeneza la Man U wakati ambapo ilipewa Barcelona. Sijui kama unakubaliana na hilo, manake mtazamo wako pia. Sikubaliani na kauli ya Makori kwa sababu mpira ni tofauti, mechi ni tofauti. Anasema mpira udunda. Mpira udunda. Mechi ya ligi ni tofauti na mechi ya klabu bingwa barani Ulaya. Uliona Man U ndio wafike katika hatua hii, walifanya nini? Walimshangaza PSG. No. Kwa hivyo licha ya kwamba Dembele anarudi, amemaliza jeraha lake, amekuwa nje katika mwezi mzima. Ameshiriki mazoezi na ameshiriki mazoezi, amerejea. Yupo Lionel Messi, yuko Suarez. Kwa hivyo
usikate kauli kabla mwana hajazaliwa. Kumbuka kwamba nani amepumzishwa, Rashford amepumzishwa weekend mechi dhidi ya Wolverhampton. Kwa hivyo uweze jua kocha ana nia gani. Alikuwa na jeraha ndio, lakini alipumzishwa labda kimakusudi. Kwa hivyo mtazamo wako ni upi? Unampa nani ushindi? Mtazamo wangu ni kwamba Man U wana nafasi nzuri sana ya kupumzika baada ya kucheza mechi ya katikati ya wiki. Wana weekend ya kupumzika, wana nafasi nzuri sana ya kujiandaa na wana nafasi nzuri sana ya kuweza kumshangaza Barcelona. Lakini Barcelona pia wapate bet. Kama ningekuwa na bet wangepata bet yangu. Watuchanganya kabisa wasiwaipige upatu timu hii, lakini wasema bet tutaka kwa hii nyingine. Sawa tu, lakini Vincent, safu ya Barcelona inavuja, lakini safu yao shambulizi pia inafanya vizuri. Kwa hivyo Manchester United wakiweza inavuja ni ipi ya ulinzi? Ya Barcelona ya ulinzi inavuja, wanafungwa sana na pia kule mbele wanafunga zaidi. Kwa hivyo Manchester United wakiweza kuikaba hii safu ya Barcelona ya ushambulizi, haswa Luis Suarez, hata sio Messi, Luis Suarez, nadhani watakuwa na nafasi. Na pia ukiangalia kwamba Barcelona wameweza kushtuliwa na timu za kule kwao. Wakija England, licha kwamba wameipiga Manchester United hapa England, Manchester United watajiimarisha kulingana na matokeo mabovu ambayo wamekuwa nayo mechi zilizopita, na jinsi tu walivyokwenda kule Paris kukutana na PSG, nafikiri pia wanaweza kuishtua Barcelona. Katika mechi hiyo naitakia timu bora kichapo. Naam, asante sana. Kabla ya kutamatisha, tutakuwa nikipenda kusikia kauli zenu kuhusiana na maoni ya watazamaji ambao Jane Ngori atakuwa akitusomea kwa izikwe kauli zenu za kufungia. Kwa hivyo Jane, sijui watazamaji wanasema nini katika mtandao wetu ya kijamii, ili wageni wetu watupe mtazamo wao kuzihusu tutakapokuwa tukienda mapumzikoni. Jane. Na asante sana Daniel Mule. Kuna Stanley Wambugu anasema show ya leo iko juu tu sana. Mule uko sawa, usio na wasiwasi. Naona ukihamia kitengo cha michezo. Lakini tumekuuliza tabiri timu 4 bora katika ligi kuu ya Uingereza msimu huu. Bernard Okoth anasema Man City, Liverpool, Tottenham na Arsenal. Calvin Kipchumba anasema Manchester City, Liverpool, Arsenal na Tottenham. Na kuna Fortune hapa Mayama anasema Manchester City, Liverpool, Tottenham na Chelsea. Na Jacob Abere Mtalala anasema Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur. Na mwisho kabisa Kaka Mboya anasema Man City, Liverpool, United, Spurs na Chelsea. Huyo amesema 4. Waona United ni kama kuna mahali kabisa. Mule mko down kabisa. Na muona Joy amefurahi hapo, sija na yapi ya kusema. Wajua je, nashangaa pia mimi ni kwa nini. Umeona Chelsea na United hawatokei sana pale, na watu wana imani na vijana wale Guna, na mimi naona wanaendelea vizuri. Joy, tukimalizia mtazamo wenu kuhusiana na kauli za wananchi na namna ambavyo wanaorodhesha zile timu 4 bora kwa mtazamo wao, namna ambavyo zitakamilisha ligi. Wawili hapo wamesema ukweli. Kuna Jacob na Kipkurui. Ukweli ndio upi? Hebu useme ukweli. Wamesema Man City, wamesema Liverpool, akasema Arsenal na Spurs. Huyo Kelvin ni Kipkurui amesema ukweli, na Jacob Kipchumba. Nani? Hebu wakumbushe watazamaji unashabikia timu gani Uingereza? Mimi? Wao wakijua. Mimi. Kitaeleweka baada ya kipindi. Kwa hivyo Chelsea, sababu ambazo zinafanya kwamba wasiweze kumaliza katika nafasi ya 4 bora ni mashabiki. Mashabiki wanamzomea sana kocha. Na hiyo kwa kisaikolojia, juzi niliona kwamba anasema kwamba mimi mnanizomea sawa, sina matatizo kwa sababu nimezoea kuzomewa kwa sababu miaka 60 na nakuja kuzomewa na mashabiki. Wachezaji wadogo ambao wako umri wa miaka 19, umri wa miaka 25, ukiwazomea kisaikolojia wanaathirika. Kwa hivyo mashabiki watakapotulia na kuona kwamba watatulia mahadi kocha aondoke, sidhani ataondoka, na akiondoka Chelsea watakuwa na malengo gani katika maisha, katika kandanda. Tunaona kwamba wakati ambapo kocha wao alipoenda Conte walichukua misimu 2 kushinda taji, na vile vile pia kocha wa Man City alichukua misimu 2 kushinda taji. Kwa hivyo wampatie muda, labda msimu huu umewaendea vibaya, msimu ujao labda wanaweza kuamka. Kwa hivyo nakubali Chelsea na Man U hatoboi kumaliza katika 4 bora kabisa. Chelsea umetoa sababu Man U? Man U Ole Gunnar alipopewa kandarasi ya kudumu, alipodhibitishwa kwa kocha, tuliona vile alivyofanya na Wolverhampton. Alafu pia angalia hiyo si sadfa tu. Angalia mechi ambazo ziko mbele ya Manchester United. Ratiba nzito sana. Kwa hivyo
itakuwa ngumu sana kumaliza. Labda watamaliza nafasi ya 6, mtaa wa 6. Wako nafasi ya 6 lakini najua watajizoazoa. Vincent, una mtazamo gani? Man U, Chelsea hawajajitokeza sana katika orodha za ambazo watazamaji wametoa pale. Mtazamo wako nipo, nakubaliana nao kwamba katika wale miamba Spurs, Man City, Arsenal, United wote kwamba Chelsea na United ndio ambao hawana nafasi sana ya kumaliza 4 bora. Wajua na timu hizo mbili, Manchester United na Chelsea, ni baadhi ya timu 5 bora katika ligi kuu ya England. Na ni vizuri pia mtazamaji afahamu kwamba katika soka kuna moment, na huenda ukawa na moment nzuri na ile mbovu. Kwa Manchester United wamepoteza mechi zilizopita, wamekuwa katika momenti mbaya, lakini walipoanza chini ya Ole Gunnar Solskjaer waliweza kufanya vizuri. Sasa na Chelsea wanateleza huku, wanakuja wanaimarisha. Kuna siku wamepigwa ni 4 na Manchester City. Ni momenti mbaya, lakini ipo nzuri sababu bado ni timu bora 5 katika ligi kuu ya England. Na Manchester City, Liverpool, Spurs, Arsenal, kisha Chelsea na Manchester United. Kwa hizo timu 6 ukiwaondoa labda Spurs hawajajitokeza sana, nafikiri zitasalia zile tu, hata kama watazamaji hawajaweza kuzitaja. Sijui kama nitatoa kauli yangu ya mwisho. Toa kauli yako ya mwisho, tunaona mapumziko nitakuwa tukirejea na masuala ya udaku sasa. Naam. Ahadi imekuwa deni katika taifa letu la Kenya, haswa kuanzia kwa serikali kuu hadi katika wizara ya spoti. Tarehe 19 Desemba aliweza kuahidi naibu rais William Ruto kwamba timu ya taifa Harambee Stars itapata basi kutoka Ujerumani. Nafikiri miaka 3 imepita, hawajapata basi. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aliweza kuahidi Uganda Cranes basi mwaka jana, walipata juzi. Hizi ahadi zikiendelea kuwa deni kwamba hata milioni 50 za wachezaji hawajaweza kupata. Sasa tutajumuishwa katika zile 244. Na tunaona Tanzania pia walipewa ardhi wachezaji. Wakapewa shamba visehemu kule Dodoma. Pia Kenya tumevunja rekodi Asante. Inabidi tutamatisha. Ajue kauli yako ya mwisho, sekunde 30. Kauli yangu ya mwisho ni kwamba tuitilie timu ya taifa maanani, timu ya taifa Harambee Stars. Tukiwachukulia hivi wataweza kuathirika kwa sababu maandalizi nimesema kwamba ni fedha na saikolojia na pia hali nzuri ya mazingira mazuri ya kufanya mazoezi. Kwa hivyo tuitilie timu ya taifa maanani. Asante sana. Ni George Ajoi, mchanganuzi wa masuala ya spoti, na Vincent Opio ambaye ni mwandishi wa taarifa za spoti katika gazeti la Daily Nation. Asanteni sana kwa kuwa nasi studioni. Mimi ni Daniel Mule, tulikuwa tukusukuma gurudumu hili kuangazia masuala ya spoti nchini, kimataifa na vile vile katika rubaa nyingine tofauti. Na kwa sasa tunatamatisha masuala ya mikiki. Tunaenda mapumziko, tutakapokuwa tukirejea na udaku sasa, masuala ya muziki na burudani. Jen Ngori, Samir Brai watakuwa kuletea hayo, lakini kwa sasa mapumziko, usiondoke. Join us for the Energy Management Awards, April 12th, 2019, Safari Park Hotel. The Wicked Edition. She showed up for a meeting dressed in a t-shirt, a pair of jeans, and a pair of jeans trousers. First of all, the current president is Nana's uncle. The first president of this country is her grandfather. What did you expect her to wear with such strong jeans? The one that I was hit, the real one, was when I was a journalist in Kibera. And I GSU, and I don't blame him. Alinipiga mkono karibu anivunje. I think I had a crack. Now that mmekutana hapa umemsamehea. The Wicked Edition. Nilijivunia kwamba kumbe naweza kuwa the winner. For 18 years we've been part of your story. Through good times and hard times. Never giving up and never giving in. Tuko nawe kila wakati.
someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all I dream of. 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. Yeah, you probably never loved someone like I do. Ooh, ooh, when you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared, 'cause you're all I need. 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. Yeah, you probably never loved someone like I do. Ooh, say everything I do, you will stand by my side. Every day I dream, you never leave my side. Every time I pray, our love will never die. I love your touch, your kiss, your smile, always on my mind. Bittersweet. 'Cause you gave me something to lose. When you love someone, Na mtazamaji, sasa karibu katika sehemu yetu ya udaku. Sasa tuko na Lady Tasha na mdau wa burudani Samir Brai. Karibuni nyote kwenye studio zetu za NTV. Mara mwisho tulikutana ulikuwa una dance, huko unaimba. Ulianza lini kuimba? Kitu fani siku ilikuwa kwa live band, ukikumbuka. Ilikuwa birthday. Nilikuwa ni mimi naimba. Ilikuwa ni wewe ndo naimba? Vile kulikuwa na giza giza. Lakini video huko unatoa wakati huo? Sikuwa nimetoa. Hiyo ni ile time nilikuwa nimetake break. Nikaenda kujiperfect vocals kwa live band. Sasa ndio nimerudi. Sasa ukaamua. Nini kilikupa msukumo? My passion for music. For music. Yeah. Na unasema when you love someone, na umekuwa kwenye ndoa kwa miaka zaidi ya miaka ngapi sasa? Zaidi ya miaka 8. Minane uko mbele. Hata 10. Lakini finally ukaamua when you love someone. Ni yule ambaye namtambua Kanda ndo ambaye unamuimbia. Ndio huyo. Ndio huyo. Kwa mtazamaji wetu ambaye labda anatazama kipindi. Wewe ni mke wa nani huyo? Mke wa Kanda King. Kanda King. Mlikutana na Kanda King wapi by the way? Hizi competition hizi za kudance. Sasa ilikuwa yeye ndo anajulikana peke yake ndio mnoma. Sasa ikafikia mahali kama unaweza kumbuka place inaitwa Wallet. Ile time ilikuwa imeshika. Sasa ikasemekana mwenye atamgonga yeye ndio leo aletewe kompe. Sasa mimi nikatokea nikasimama hapo. Watu wakacheka. Wakaangalia dem. Unajua enzi ya kitambo ilikuwa dem anawezaje? Aje. Sasa kutokea pale kuchapa show, I was doing break dance. Nilikuwa nafanya break dance sana na hizi acrobats, gymnastics. Sasa vile nilitokea hivi, akifanya kitu na mimi nachoma. Akifanya nachoma. Na wakati wote kwanza sasa Kanda kile atakuwa nafika kwenye studio zetu na tutakuwa na hiyo competition tuone nani atatuma mwingine. Nani atatuma mwingine. Kando na when you love somebody kuna wimbo mwingine Give it to me. Give it to me. Sasa ndo Kanda kile give it to you, I'm going to give it to you.
Ama nini kinaendelea hapo? No, naimbia our Kenyan guys. Unajua imefikia mahali watu mademu wengi ni masponsor ama nini. Yaani wanaangalia tu nje. But they forget our Kenyan men, they're so good. They're always here with us. Na they are unique. They are unique. They are Very unique. Nyinyi mko unique by the way. Unajua si venye ati mtu mwingine atakupenda hivyo ndio unataka kupendwa. Hapana, si story na do always. But in about hiyo jam ya love. Yeah. Na sasa umezungumzia kuhusu kama wewe umekuwa sema ulikuwa na dance alafu kaamua sasa kujitosa kwa muziki. Kama mwanamuziki hasa kike imekuwa vipi? Imekuwa challenging. Before watu wa kuaccept sana naweza sema kitambo noanda niliwacha kwa sababu the challenges were too much, too many. Alafu unajua sasa hiyo hujazoea vile. Hadi unaona nikiingia ni dance nitoke ni better kuliko kubembeleza huyu mtu anicheze ngoma, ani market. Na kusema challenges ni challenges gani? Changamoto gani? Zingine hata utaenda utapewa key. Waambwe ni aje, lazima uchape hii room kwanza alafu ndio muziki wako ucheze. Key ya room. Kuna watu ambao wanasema hivyo. Ndio studio bedroom. Ndio hiyo sasa. Yaani zilikuwa too much, but sasa naweza sema sasa tunachezwa. Hata sijui mbona kulikuwa na hiyo sijui play Kenyan music. You can't compare sasa na kitambo. Sasa mimi naweza sema kuna time kalikuwa kamefika kuna Nigeria nini, but sasa ma DJ wanatusupport, media inatusupport, iwe radio. Sasa kama muziki wako sasa watu wanakutambua sasa. Sasa ile vitu sana sana. Hata mtu anijui lakini unasikia ngoma yako inachezwa sana. Inachezwa. Yalali. Samir sijui kama sasa hivi tukiangalia katika industry ya Kenya, tunaangalia wasanii wengi ambao wanatoka, kuna zile changamoto ambazo wanazipitia. Kama vile umesema nyimbo za Nigeria kuchezwa, nyimbo za Tanzania wewe kama msanii, kama Tasha, ni challenges gani unazipitia wewe binafsi? Mimi kibinafsi. Mimi naweza sema story ya challenges nilipitia nikakanyaga nikazoea. Sasa hii naweza count blessings. Hivyo ndio naweza sema na count blessings. Because imefikia mahali sisi wasanii we complain a lot. Yaani juu tu hujapata kafeva fulani kadogo, but unajua kila job iko na struggles zake. Kila job iko na challenges zake. Iwe ni doctor, iwe ni nursing. Sasa yetu ya kimuziki lazima tukubali. Usiingie tu kiexpect ati paf umehit. Hakunanga hiyo. Na ni kitu kizuri Jen kwa sababu wasanii wengi kuangalia labda wanataka kuwa kama Sauti Sol, wanataka kuwa kama Naibu, hawajui kuna hiyo process ya mtu kufika hapo. Kabla waanze walikuwa chini. Na sasa tunaeleza kwamba tutasema ni mzee wa boma amefika. Ameingia amejaja kwenye studio zetu. Karibu sana. Naona mnazungumzia challenges. Pia kufika hapa imekuwa challenge. Nakwambia unaona tangu sangapi sasa nimekuja. Kufika hapa imekuwa challenge. Imekuwa challenge. Hebu tueleze unamsupport vipi mkewe katika muziki wake? Unampa mistari hapa na pale? Sasa kabla hata ende studio, afu nimemsaidia sana kwa sababu nimemuingiza kwenye bendi. Sasa zile copyright ni nitoaje zile za wanamuziki wengine tunaimba kwenye nani. Sasa hapo ndio amepata at least zile moral na ile moral ya kuingia kwenye studio. Kitu fani singers wacha hivi kuingia kurap nini. Singers wengi wa ma live band ni yeye amefunza. Yeye ndio amefunza. Hadi wenye wameenda Dubai, US, ni yeye amewapea hiyo vocal training. Juzi nilikuwa na msanii fulani maarufu sana. Na ndugu yetu anaitwa Mike Roa. Niliona mna perform naye. Siku hizi unafanya kazi naye ama vipi? Amna, alinipigia tu simu pale alikuwa na show, kaniambia kada njoo tusaidiane bwana hapa. Naona umati umejaa. Blend vizuri sana. Na wamezungumzia hapo swali ambalo wanasema vocal training. Unajua kuna watu wengi wanaamini kwamba wanaweza imba kama mimi. Umenikataa bila sababu, umeninyanyasa bila aibu. Unaweza imba? Unaweza imba? Kuna watu lakini unajua wanajamii lakini hawezi imba. Katika hiyo vocal training unazingatia nini? Keys. Lazima uimbe kwenye key. Lazima watu kupigia muziki lazima ufuate hizo codes wanapiga. Sababu wanamuziki wanapiga hivi, wewe unaimba hivi, utakuwa ndani nao vizuri. Lazima uende nao. Alafu pia breathing, lazima ukiimba unatumia breathing, unatumia tumbo. Unaona unatumia hapa. Imba hapa umalize hata dakika 10. Sauti imesha. Na kuna watu ambao wamefika kwenye studio zetu kuambia nyinyi wewe huwezi by the way.
roho safi tu. Tafuta tu kitu kingine ufanye. Kuna wale kabisa yani hawana kwenye ile damu ya muziki kabisa. Lazima kwanza muziki uipende. Ukishaipenda itakupenda. Na sasa Salome, na labda niwaulize wakati labda na nyinyi bibi na bwana mnaishi kwa juma moja. Unajua zile kuna zile changamoto ambazo mnazipitia. Umeamka hivi leo, Tasha umeamka hivi uko na kanda leo hutaki kumuona. Na mko na show mahali. Na mtaki kuonana pale. Hiyo inaendaje wakati mko sawa mnaenda kuperform? Yani inafanyika sana yani. Kwanza kuna wakati wengine unajua ladies show ni saa ngapi, yeye ndio bado anajipodoa, yeye ndio bado hajaoga. Sasa niko kwenye gari nimekasirika. Sasa nikienda kule bila yeye pia inakuwa tizo. Wapi Lady Tasha ni nani? Sasa inabidi nicheze chini tu. Nimwambie please baby tafadhali harakisha twende basi. Unaelewa? Tena bila zingine mmoja wetu aje chini. Na yeye pia akishajua nishakasirika haongei. Lakini kibegi chake baba kwenye gari ndio. Lakini sasa kama mpaka tufikie kwenye concert. Kama unasema hiyo wakati mwingine pia unapokuwa una perform kuna wale mashabiki sugu wa kanda wakimwona Tasha kwanza mademu unajua na wakiona kwanza wewe uko hapo sasa ndo tunamrukia ndo tunafanya nini? Unajua vile sisi ni wanawake tu kwa sababu nataka yani nitoneshe kidonda kabisa. Hiyo wakati ambao huo wakati mna balance vipi sasa hivyo? Kitu kama hiyo mimi kinifanyikia. Na kuna wale ambao labda wakikuona wanasema mpatie Tasha hapo ka drink kidogo na kanda kidogo. Ndio labda hiyo siku umesota. Kweli kabisa imefanyika. Hata mwingine atakuandikia hadi check. Na kanda kidaone tu vizuri. Na hapo hapa si ati ako mbali, ako hapa. Na inafanyika mwanaume ni kujika. Alafu unapata pia yeye wanawake wanamrukia mbele yangu. Kwanza kuna mwingine atafanya intentionally. But nimezoea najua hii ni job. Hii ni job, nikiharibu hapa nimeharibu unga. Alafu huyo labda amelewa. Kama unajikonsole unasema tu wewe mbusi lakini mimi naenda naye. Nile tukienda job, tuko job. Hata unamwachilia tu. Tuko job. Acha have fun nini. But tukirudi kwa hao tunarudi wote. Hata saa zingine tuoneshane. Kwa sababu ana mafans wake na mafans wako. Wakija wakisalimia wakiniaga no problem. At the end of the day narudi naye nyumbani. Ndio hiyo. Unajua alikuwa amesema ati mlikutana mahali ambapo walikuchoma. Competition. Na sasa nataka mwendo aste mfike hapa tuone nani atachoma mwingine. Karibu. Wewe Jane ukamwamini akanchoma mimi. Twende hapa sasa ndio usema kweli. Muziki mwelekezi tuko tayari sisi. Hata Jakishani wana master. Ndio hiyo. Haya, twende. Kumpiga master. Mimi nitasoma hapa njoo. Sasa mimi ni judge pale. Haya, come. Hapo. Pesa bongo, you could be dance bam 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 bam. Shamukole, I'm a pesa bongo, you could be dance bam 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 bam. Every time you wanna love me better, every time you wanna love me good, every time you wanna hold me closer. Come on, just give it to me. Every time you wanna love me better, every time you wanna love me good, every time you wanna hold me closer. Yeah, just give it to me. Give it to me.
give me some action, 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 give me some just give it to me, action, give me some just give it to me, 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 don't stop, give it to me, 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 don't stop, give it to me, 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 give it. A wild shatter, Lady Tasha, the Kenyan girl. I'ma show you how we do. Just give it to me. Yeah. Say yeah. Yeah. Hey, yeah. Just give it to me. 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 Don't stop. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Don't stop. Give it to me. Boy, your love is wicked, your love is good. Every minute, every second, I'ma love you good. La 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 la. Every time you wanna love me better. Every time you wanna love me good. Every time you wanna hold me closer. Come on, just give it to me. Every time you wanna love me better. Every time you wanna love me good. Every time you wanna hold me closer. Yeah, just give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Don't stop. Give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Don't stop. Give it to me. Shamokale amapesa bongo. Yakubiki dance bam 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 bam. Shamokale amapesa bongo. Yakubiki dance bam 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 bam. Every time you wanna love me better. Every time you wanna love me good. Every time you wanna hold me closer. Come on, just give it to me. Every time you wanna love me better. Every time you wanna love me good. Every time you wanna hold me closer. Yeah, just give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Don't stop. Give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Don't stop. Give it to me. Hapo naweza sema kwanza Kanda Kid kidogo nafikiri sasa Lady Tasha anaku ana shida. Kitambi hapo kitambi shida. Pesa imeingia na wana 50. Sasa nani huja na mitindo ya kucheza? Maana mlivyocheza wakati ule uliopita tulikuwa hapa na sasa ni tofauti. Nani huja na hizo styles? Kila kitu na wakati. Hivyo last time sasa hivi tunabadilisha tena. Tunakwenda na wakati. Ukituita tena tunabadilisha tena. Na pia ninaona sasa tunaungana na kijana Kanda Kid. Kanda Kid. Hebu nielezee sasa miaka mingapi sasa? 16. Na pia nani hao wanakufunza? Na inapokuja kwa sala la nidhamu. Nidhamu, discipline. Niko sawa. Au walikuwa nakuchuna wakati wote ile? Niko tu sawa kutoka kitambo. Uko tu sawa. Sasa uko form 2, 16 na form 2. Form 3 na turn 17. Form 3. Aha, shule gani? Nairobi Milimani. Nairobi Milimani. Ukimaliza sasa ndio kubaya sana. Muda unaozoea unataka kufanya nini ukimaliza masomo? Ukimaliza masomo? Sana nataka ni kwa muziki kabisa. Uingie kwa muziki kabisa. Na sasa nitauliza pia Lady Tasha kama mama. Unajua wakati mwingine kuna ule wakati wa kusoma. Mnahakikisha vipi kwamba wakati mwingine mnaenda katika tamasha nyote wawili mmetoka na watoto mmewaacha nyumbani kuhakikisha kwamba ile discipline inakuwa pale? Umeona kama sasa hivi hii ndio show yake ya kwanza kutoka Ingi High School. Na ni kwa sababu vile tunamwambia ni education comes first. Lazima yani kama kuna kitu utainyang'anywa na mtu ni education. Na juu sisi pia tumesoma, tunataka pia kwa hiyo lineage ya education. Uwezi hata ukitaka kuendesha hizi magari kubwa na una knowledge, you never go far. Alafu they always know
discipline ni lazima. Ndio baba saa nyingine amechomoka ameenda. Unajua mama hapo ndio anabakingi ukichuna trap hivi. Hapo sasa. Lakini hao wangu hajaini sumbua. Kuanzia discipline, kuanzia huyu alafu wale wadogo wanamwangalia yeye. Hiyo ndio kitu lazima nimkumbushe. Wale wadogo wanamwangalia yeye. Akienda wrong nitajua nao juu pia wataenda wrong. So amekuwa role model pia kwa brothers zake. Wakiona kidance pia wanajichapa line hapo hivyo. Wakiona kwa books pia hao. Yani lazima. Na hii dance ni jambo Alafu mafanzo wamekuwa kiniuliza, unajua kila nikienda perform mahali wapi yule mtoto wako? Jamani ndo huyu, lakini yuko kwenye boarding. Sasa hivi wamefunga shule ndio anapatikana sasa hivi anapatikana. Kwenye show mnaweza fanya pamoja. Kwenye show, kwenye family show, yani sasa kwa sababu bado 18. Kwa hiyo hizi ndio za Sunday za wedding na nini tunafanya naye. So katika mkiwa nyumbani pale hivyo, huwa mnasongesha meza kando mnapiga mazoezi ama kuna time fulani mnasema leo nisikia mazoezi? Inategemea mtu akiwa na moral, tukimwona kama mama yao ana moral leo, tutaingiana naye. Wakiona mimi pia nina moral, nimeweka ngoma, haya jamaa, nataka kufanya tizi. Nikisema tu nataka kufanya tizi, utasikia vingine vimekuja huku sasa tunaungana wote. Unajua kuna wakati mwingine unakwambia wewe unatuchosha na muziki dadi sisi. Na umekulazimisha kuingia kwa muziki? Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe tu ndio umetaka. Hiari yako. Na ni kitu kizuri sana kwa sababu Kanda King umekuwa kwenye industry kwa muda fulani hivi. Labda unapanga kufungua dance school yako ama una mipango gani baadaye? Ningependa kwa sababu kuna wengine pia nafundishaga privately, wanampigia simu Kanda. Hatujui kata kiuno maana hebu njoo nataka tufundishe mwambia njoo. Sasa mwanzo kama mimi najua niko na 2 left feet. Alafu hapa ni kama sijui kuna mbao ama ndo nini. Mtoto wa Mombasa unajua kiuno. Unafundisha vipi watu kucheza? Na itachukua muda gani? Tegemea na mtu mwenyewe. Kama kweli roho yako unapenda kudance, itaingia haraka. Itaingia haraka kama mimi vile ulinifunza nikaingia haraka. Kweli. Sababu hata kwenye kukata kiuno, mwanzo naangaliaga watu hivi nasema wakati unakata kiuno vibaya sana. Yaani si vibaya, yani si correct. Sababu kiuno ukikata lazima unainua mguu kidogo nyuma, unaenda chini, point yote inabaki hapo. Ndio unaenda sasa. Unaona? Sasa wengine wanakata hivi na miguu, wengine wanakata na huku. Sasa unasema tunaweka miguu hivi, unaweka on toes kidogo. Alafu enda chini. Alafu sasa weight yote inakuwa hapo. Sasa ukikata ni hapa peke yake. So miguu wala huku. Sasa tu hivi tu. Hapo tu hivi. Waona hata sihangaiki. Naweza nikakesha hapa mpaka kesho. Inde na kufanya ukitaka kiende huko yote inaenda. Inde ndio kuja nipike yangu nyumbani. Safanya hapo sababu ukiwa shule wanafunzi wengine wanakujua sio sahi, washakujua. Wao wanakuambia jamaa nifunze. Kwa hivyo shule ni celeb huko. Kabisa. Hata amewashindia waambie. Nimeshinda ma competition kaa za SCAD. Hizi zenye zina nini mambo ya drugs manini nimesaidia kushinda. Na sasa kama wewe manake uko shule kama ulivyosema kuna watu ambao wanakutambua. Kuna wakati mwingine wanasema ule umaarufu unaingia mtu kama Kanda King umekuwa kujitangu lini? Wewe ni mzee tangu ni mdogo nimekuona. Na sasa nakuoje hapa. Huo maarufu wewe una balance vipi? Manake unaweza jisahau. Si ni kweli? Kweli. Nyinyi kwanza mnamzungumzia na wewe mwenyewe inakuwa vipi? Sasa hii juu niko boarding imekuwa rahisi kubalance. Juu nikiwa boarding na focus on studies alafu nikiwa home naweza dance. Ama unaambia tunajua budangu ni nani? Amtambui. Nani mnamzungumzia kuhusu swala hilo? Nyinyi manage vipi kuhakikisha kwamba tu mko bado down to earth? Very disciplined. Lazima tuji humble. Hii life yetu tuko nayo sasa hivi ya dancing. Lazima uwe na discipline. Kabisa tunaweka Mungu mbele. Yeye tu ndiye ananyorosha maneno tu yake. Mambo yanakuja yenyewe tu. Mimi uko na mwenvi. Mimi umwenvi juu uwezi sema usanii yake ni ile jina ilikuja ikapanda ama ikashuka. Yeye ame maintain. Mimi namwambianga nataka kuwa na jina kaa hiyo. Uki-maintain yani ni ngumu. Hakuna siku atapita watu kwa barabara. Na naeleza lazima twende Kakamega tukimalizia tutarajie nini kutoka familia hii? There's a lot. Trust me. Makubwa. Kama huyu kwanza dad term sasa anaenda kumaliza that term. Kabla ingie form 4 lazima atoe muziki wake mpya. Wa kwanza asante sana Nation mnacheza muziki yake sana. Au wana dance.
alikuwa mdogo kama hapa hivi. Kwa hivyo lazima atoe nyingine. Lady Tasha pia anatoa. Nilikuwa ni launch leo na nyinyi nyingine leo. Ni venye tumekimbia. Muda umekimbia. Labda tu kumalizia, kuna mtu anaangalia pale kwenye TV anashindwa, labda anaweza kuwapata kwenye show. Mitandao yenu ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram. Facebook Kandaki. Alafu Instagram Kandaki 254. Twitter Kandaki 254. Facebook Lady Tasha Kenya, Instagram Lady Tasha Kenya, Twitter Lady Tasha Kenya. Hapo hata kwa YouTube msisahau. Haya, ni hayo tu katika sehemu yetu ya udaku sasa, lakini tunamalizia hapa. Nimeshaambiwa unaweka hivi, unainua, unaenda chini kidogo. Haya, mwelekezi niko ready sasa. Twende kazi. Lady Tasha, the Kenyan girl. I'ma show you how we do. Just give it to me. Yeah. Say yeah. Yeah. Hey, yeah. Just give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Don't stop. Give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Don't stop. Give it to me. For your love is wicked, your love is good. Every minute, every second, I'ma love you good. La 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 la. Every time you wanna love me better. Every time you wanna love me good. Every time you wanna hold me closer. Come on, just give it to me. Every time you wanna love me better. Every time you wanna love me good. Every time you wanna hold me closer. Yeah, just give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Don't stop. Give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Give it to me. That we are going to continue working together with the county to change lives. Thank you. Pigeni makofi Madam Machichi kutoka Aiposh. Asante sana. Your Excellency, sasa nimwalike Bwana Bernard Kirui, yeye akiwa ni meneja Kakamega NHIF branch, azungumze kwa niaba ya CEO National Health Insurance Fund. Karibu. Your Excellency, the Governor, Mheshimiwa Baranya, Your Excellency, First Lady, my fellow partners in health, chief officers, and wananchi wote, hamjambo. Hamjambo tena. Sisi kutoka NHIF tunataka kushukuru sana Mheshimiwa Your Honorable Excellency Governor kwa kuanza mradi huu wa kusimamia watu kwa ajili ya matibabu katika NHIF. Tunajua kwamba matibabu ama magonjwa imekuwa gharama sana, lakini tunataka kushukuru kwamba Mheshimiwa Governor umeanzisha huu mpango kwamba wale wasiojiweza wataweza kusimamiwa wapate matibabu yote katika mahospitali zetu. Sisi hapa Kakamega tuko na mahospitali karibu 200 ambayo inatumia kadi ya NHIF. Lakini kwa watu wote wa Kakamega karibu tu more than 60% hawajakuwa na insurance yoyote. Na hii mradi itasaidia sana. Sisi katika NHIF tuko tayari kuhakikisha kwamba tumesaidiana tuandikishe kila mtu. Tunajua kwamba kadi ya NHIF siku hizi inasimamia mambo ya maternity, mambo ya upasuaji, mambo ya hata chemotherapy, mambo ya dialysis na hayo mengine yote. Tunajua kwamba tunapojiandikisha tutaokoa sana gharama ya ile biashara yetu tunafanya. Kwa hivyo hii ni mpango mzuri sana ambaye ningetaka sisi sote kama viongozi tuhakikishe kwamba at least
tunaweza tukalipia yule jamaa wako wa karibu through the sponsored program. I'm appealing to all our leaders here kwamba we can always sponsor even somebody. Your Excellency the Governor has done with around 8,000 families. Ni jukumu yetu our elected leaders, hata kama ukichukua wengine wachache tu kidogo kidogo, because this is how we will realize our USC program. So with this one, we want to thank you, Your Excellency. We are with you together in this. We are leading from the front, and I want to believe that even all the other counties are going to adopt your plan. So thank you so much. We are here to support you. We have come in full numbers. Thank you very much. Thank you. Mpigie makofi Bwana Bernard Kirui akiwa meneja tawi la bima ya afya ya kitaifa Kakamega. Mheshimiwa Gavana, namwalika sasa mwenyekiti wa kamati ya afya katika bunge letu la Kakamega, Mheshimiwa Radolio Chami. Your Excellency, the Governor, Wycliffe Ambeto Paranya, the First Lady, Deputy Governor, all protocols observed. My name is Lucas Radolio Chami, a member of County Assembly representing Malaa Isongo Makunga Ward, Mumias East Sub-County. Your Excellency, before I say anything, I want to recognize members of the County Assembly who have attended this function, maybe just by show of hands. Your Excellency, on behalf of the Committee on Health, we are indeed delighted to be part of this function. When this document was presented to the House, there were issues. Members were concerned that this is a program that was coming midway. But then after consultations, we thought it wise to approve the program because it affects lives of our people, the people that we represent. Your Excellency, this program can only work well if the officers involved do their work. Because if I go to a hospital to get medication and you find that the staff are not committed to their work, this program will not work very well, Your Excellency. Mimi, wakati nilikuwa na campaign, I remember, I registered about 130 people to the NHIF program. But after some time, most of them quit the process because when they go to the hospital, the kind of services they are given are not proper. So it is my very humble request on behalf of the County Assembly that you initiate an investigation, because if you come to Kakamega, you will find that most of the medics or consultants have private hospitals. So when our people go to the hospital for treatment, most of them are referred to the private hospitals, Your Honor. So it is my very humble request on behalf of the Assembly and on behalf of the committee that an investigation be initiated to find out why in Kakamega we have quite a number of private hospitals being run by consultants. Otherwise, I thank you for this opportunity. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Mpigie Mheshimiwa makofi. Kwa sababu ya muda, nitaomba radhi kwa naibu wa spika bunge letu la Kakamega, Mheshimiwa Soita Kasaya, na pia kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo, Mheshimiwa Joel Ngori, na nichukue nafasi hii kumwalika naibu wa gavana, Mheshimiwa Profesa Philip Museve Kutima aje. Nafahamishwa waziri amwalike waziri wetu wa afya Madam Rachel Okumu amwalike naibu wa gavana ambaye atamwalika gavana wetu atuhutubie. Waziri. Your Excellency, the Governor of Kakamega County, First Lady, Deputy Governor of Kakamega County, Your Excellency, I want to say this is a great day for us as the Ministry of Health to have worked under your instructions to put into operation the flagship project of registering
the vulnerable people to the NHIF scheme. Your Excellency, we have followed a process, and out of that process, we are able to register some of the people who are before you. Your Excellency, for the purpose of time, I want to request His Excellency, the Deputy Governor, to come and give his remarks and then invite you to address your people. Your Excellency, the Governor, Kakamega County, Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, the First Lady, Honorable Priscilla Ambetsa Oparanya, representative of the IPUSH, the officer in charge of NHIF Kakamega, the leader of the majority, the deputy speaker, chair, the health committee of the county assembly, honorable members of the county assembly, the CEC's president, the chief officers, all visitors, invited visitors today. I take this opportunity to say a few words. Universal health care is a very important area because it deals with the primary health care. The community health volunteers and the community health workers are a very important part of the health care cover in this country. When we talk about universal health care, we are not talking about the big machines or the equipment that are in the hospitals, but we are talking about the work that the community health workers do, so that if they do the work, then our hospitals will not be congested. We recognize you because you do very, very important work. Your Excellency, I would like just to mention one thing and very much inform our primary health workers that this week we had heard breakout of anthrax. Anthrax comes caused by a microorganism that is called Bacillus anthracis, that it usually affects the animals, our livestock. And this was detected in 3 of our sub-counties. It was detected in Ikolomani, Butere, but we went very fast and did the immunization of the animals there. There were quite a number of people that were infected. Unfortunately, we lost one person in Ikolomani, but Butere, we were able to contain that. This week, it has affected the Centro, Isuka Centro, where some animals died, and people went and started cutting the meat. Unfortunately, we lost 2 people. I would like to take this occasion to request the community health workers that are on the ground to please sensitize our people. Please sensitize our people such that when they see an animal dying, they don't think of food, but they should know that it is dying because of a certain disease. This disease comes in when the animal is dying, the blood oozes from all the openings
damu huwa inatoka kwa mapua kila mahali. And when the animal dies, the animal is not hard, it's very soft. So please advise our people not to carry bunkers and be ready to share the animals. We are trying, Your Excellency, next week to see if we can get vaccines so that we can go to Shinyalu and vaccinate these animals. With those few remarks, Your Excellency, I would like to invite you to address the congregation. Wananchi watukufu, hamjambo? Hamjambo tena? Mlembe busi? Mulia balamu? Aya, asante. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to join you today on this occasion to launch a key health sector deliverable within the framework of the National Big Four agenda, namely the Universal Health Coverage, UHC. The county and national governments are committed to provision of affordable and easily accessible health services in recognition of the fact that a healthy nation is a wealthy nation. As you are aware, health services are devolved, and at the same time, they feature prominently, especially under referral hospitals, level 6, at the national level. As county government, we are on course in the implementation of policies and projects aimed at improving the health sector and to ensure that our citizens are not exposed to risks of poor health on the basis of socio-economic status. Government has a responsibility to provide social protection to wananchi. More to the vulnerable groups who in most cases are expected to severe financial difficulties and hopelessness in the event of illness. Ladies and gentlemen, universal health coverage has noble principles and objectives, including the following: is access to medicines, availability and distribution of health workers, utilization, service readiness, and availability of prepaid pooled funds, equity, whereby all people get what they need and pay only an affordable price. The unacceptable reality is that gaps in health protection results is preventable pain and death of millions of women, men, and children. It also pushes people into abject poverty when they have to pay for themselves or their families' health care. Our county and the country at large have too many cases of families reduced to misery and hopelessness through life-threatening diseases like cancer, diabetes, heart ailments, yet we have excellent opportunities to improve the quality of life of citizens. Kenya Vision 2030 emphasizes affordable and quality health care for a healthy and productive population.
The Constitution of Kenya advocates for the right to health, including the right to emergency care and health care services. The Constitution also devolved the system of government through which universal health coverage should be achieved. The devolved system is designed to bring services closer to the people and improve efficiency, promote transparency and accountability, and put citizens at the driver's seat to determine their health agenda. My manifesto and the county integrated development plan have been developed to ensure that all Kakamega citizens access quality health care by completing and equipping the Kenya Kakamega Teaching and Referral Hospital to offer specialized treatment, equip all level 4 hospitals in all sub-counties, revamp primary health care facilities, develop and implement effective community health strategy, strengthen the county medical supply chain to ensure all health facilities have adequate supply of drugs and non-pharmaceutical products, ensure most of the citizens are registered with NHIF, digitize all health services operation, and expand the scope and coverage of the Imarisha Afya ya Mama na Mtoto Oparanya Care Program to all health facilities in the county. In order to ensure the success of universal health coverage, there must be close collaboration and clear linkage between two levels of government. For example, the national government has initiated reforms and programs towards universal health coverage which focus on the following key objectives. 1, free maternity services in all public health facilities, free primary health care in all public primary health facilities, major programs to equip major public hospitals across the country with modern diagnostic equipment and health insurance subsidies through NHIF, targeting disadvantaged groups. At the county, we seek to work closely with the national government to ensure that universal health becomes a reality through various interventions, including support from the National Treasury and development partners. In order to ensure that UHC is achieved, there has been need to improve the infrastructure of health facilities across all levels of health care services delivery. This includes the upgrading of some of the health centers to level 4 hospitals so that citizens can have access to treatment within the nearest proximity. To this end, we have improved and upgraded some facilities, including Wisero Health Center, Mumias West Hospital, Shamakubu Hospital in Shinyaru Sub-County, among others. In addition, substantial works have been undertaken in various dispensaries and health centers, as well as level 4 hospitals, to improve infrastructure in the facilities, particularly outpatient pharmacy, maternity, and surgical wards, to meet the World Health Care standard. This has also included working towards completion and equipping the Kakamega Teaching and Referral Hospital to offer specialized treatment for life-threatening diseases. In order to benefit from the NHIF fund, we have ensured that over 150 public health facilities have been accredited by NHIF. The county government
is working towards accrediting all the other facilities that have not gone through this process. Ladies and gentlemen, as part of our corporate social responsibility, the county government has partnered with UNICEF, through which over 39,000 mothers have been able to access safe delivery and full vaccination cycle through the Imarisha Afya ya Mama na Mtoto, Oparanya Care Program. Among them, 30,731 needy mothers have been financially supported to improve the overall child and mother survival rates. We are in the process of restructuring the program to include aspects that will empower the mothers after weaning them off the program to improve their social, economic status, and also put measures that will make it sustainable. We are putting the necessary measures in place to develop and implement an effective community health care services strategy. This will include expanding the scope and coverage of the Oparanya Care Program to all health facilities in the county. Community health services strategy will be geared towards improving the social lifestyle of the people. The target areas are nutrition, access to safe water, adequate sanitation, and proper housing control and prevention of all communicable and uncommunicable diseases. The county government plans to strengthen public health and sanitation management through programs geared towards preventive rather than curative services. This includes carrying out household visitation to educate and enforce the areas that will help realize preventive measures. The strategy will ensure that community structures are revamped to be able to address minor illnesses. We are working towards introducing new health measures such as doctor in the box, telemedicine, by using the services of health workers who have since retired from the services to be equipped to treat at the community level. The recently commissioned community area administrators and the entire administrative structure will be strengthened to support public health programs at the community level. The community health volunteers will also be empowered to conduct health dialogue and action days, advocacy, and education of the community on matters affecting the health of the people in the community. We are confident that the implementation and the community strategy will have a great impact on the health and social well-being of the people of Kakamega. The strategy will also encompass other sectors like agriculture, water, and environment. All these initiatives will require support from national government and our other partners to realize the desired goals. Ladies and gentlemen, adequate and timely medical supplies are critical. The country's medical supply chain is being strengthened to ensure all health facilities have adequate supply of drugs and non-pharmaceutical products to enable our citizens to receive treatment at the lowest health facility so as to access NHIF rebates that will go a long way in supporting our health facilities financially. This also will include strengthening
their diagnostic services to the lowest facilities to enable diagnosis to be done at that level and spare the citizens the agony of traveling long distances to seek health services. We shall also go digital to help us effectively manage audit of health services and referral cases of patients from one facility to the other. The county's cashless system will also ensure that revenue at the hospital is collected and plowed back to sustain health facilities. In conclusion, we are happy with the milestone we have so far recorded in our quest for universal health coverage. The county government set aside 60 million in this financial year towards registration of citizens on the NHIF scheme. To date, 8,840 citizens have been registered and paid for fully by the government to benefit from the scheme. The government has recruited 3,000 youth and women to offer key services in the urban and rural areas. Their NHIF premium are paid for by the government. Today marks the culmination of UHC accelerated activities, identification, registration, enrollment, and issuance of NHIF cards to 8,840 beneficiaries across the entire county. Our partners, AMREF Health Africa and Farmer Access Foundation, are supporting our drive to scale up universal health coverage to the tune of 90 million. Through their joint initiative called iPush, Innovative Partnership for Universal and Sustainable Healthcare. They are supporting us to conduct socio-economic mapping and to digitally register 15,000 households into NHIF for a full year. Through the program, 760 community health volunteers have been trained on the use of mobile phone technology to enroll households into NHIF and to enhance the quality of health services at the community level. So far, over 7,000 households have been registered. Registration is ongoing for 8,000 more households in Butere, Lugari, Lurambi, Ikolomani sub-counties. Community health workers are digitally enrolling women into NHIF through MTBA. Ladies and gentlemen, for universal health care to succeed, and I've always said this, one, we must make sure that county governments are involved. I know very well this is a program under the Big Four agenda by the national government, but for it to succeed, all the 47 county governments must be involved. I can say up to the moment, no proper consultation have been done between the national government and the county government. I'm told also that we are likely to have a consultation meeting which will happen next year, next week. But I feel this is coming at tail end when the program, pilot program, has already started in 4 counties. And I note that
in these 4 counties where the pilots are started, already they are experiencing quite a number of problems. We also need to reform NHIF if we have to succeed. Reforming NHIF and KEMSA, because KEMSA has been a problem in making sure that drugs that we order are delivered on time. And sometimes we order drugs and we found they are out of stock. This has been a major, major problem. So for universal health coverage to succeed, it is important that these 2 institutions, government institutions, are reformed. That is the NHIF and the KEMSA. And it will be important if the national government thought of involving private sector. It is important that private sector are involved, and some NGOs who are doing a very good job for us here. If they are involved in this program, then I can assure it will be a success. We at the county level, we are committed to improving primary health care. And that's why the role of community health workers is very crucial. I have directed that these community health workers are properly trained so that they are able to handle what we are planning to do. And where we have a gap, more are recruited so that every village, every household is covered on this particular program. And as we do this registration exercise, it's important that we do it carefully, we do proper documentation so that we actually support the vulnerable groups. Unless we do that, otherwise corruption will creep in, so that you find that now those that can afford to register themselves are again being registered to this program. So involvement of our community administrators, area community administrators, and our entire administrative structure is very critical, because these are the people who know those people. They take care at the grassroots level. Otherwise, ladies and gentlemen, universal health coverage will save lives, alleviate poverty, and boost growth to all. Let us all support it. And as we do this registration, remember that the national government has also started registration of people under the program Huduma number. It's very critical, and it's very important for you, Kakamega people, to make sure that you register under Huduma number, because that information, that data that will be obtained from that particular information will help us to plan better. And by planning better, we will be able to provide services to you more effectively. Let us all support it. To this note, it is now my great pleasure to declare the Kakamega County Universal Health Program officially launched. Asanteni sana. Pigeni Mheshimiwa Gavana makofi mengine mazuri. Asanteni sana. Na Mheshimiwa Gavana, nitaomba sasa kwa heshima kubwa wewe na wageni ulioketi nao hapo mbele mje ili uweze kukata utepe, na pia kama ishara kuwapa wachache kwa kuwakilisha sub-county zetu 12 za Kakamega County. Tafadhali Mheshimiwa Gavana. And so far, they have
have been able to ensure that through Oparanyake and other initiatives, and also through this universal health coverage, those who do not have the capacity to pay for their health insurance in the National Health Insurance Service, National Health Insurance Insurance Fund, NHIF rather, they will be able to do that. The county government is sponsoring them for a year or so, and it is spending over 50 million shillings to make sure that those who do not have the finances or the resources can go to health facilities and get treatment for their basic of ailments. We have people from the 12 sub-counties here in Kakamega County, and they are eager to have this service being provided to them. The governor there, he's heading on to officially launch this process. It is said that it's going to cost the county government 53 million shillings to provide health care for its needy residents. The governor also said that community health workers will be important in ensuring the success of providing universal health coverage. This is an initiative of the national government as well as county governments as we move towards achieving the Big Four agenda of ensuring that every Kenyan has easy access to health. Healthcare is one of the key pillars to see the success of the development of Kenya, and the government as well as the county governments are in a way chipping in ensuring that they will be able to help every citizen access not just any healthcare but quality healthcare that can treat a myriad of ailments. We know that cancer is one of the non-communicable diseases that is on the rise in this country, and NHIF have been able to give people hope and help them access cancer treatment at public facilities. This is an achievement for the national and county governments, and they do believe that the rollout of universal health coverage is also in the right direction to ensure that no Kenyan dies of a treatable disease that is going to be that can be treated not just at public facilities but also at private facilities, because NHIF can also cover treatment of various ailments not just at public hospitals but also at private hospitals. So the governor of Kakamega County has officially launched the universal health insurance coverage here in Kakamega County. He has been flanked by various county government officials. We have the deputy governor who is here. We have the Minister for Health in the county, as well as other county government officials who are here to ensure that this is a success. The residents have been urged to come out in droves and ensure that they have been registered under this initiative that is specifically targeting the poor, those people who are in special groups, the disadvantaged, those who cannot afford to pay for their normal health insurance cover under the National Hospital Insurance Fund. That is the national government or the government health insurance provider that has also said that they are not discriminating in the various ailments that are covered in here. You can just listen in to what they're saying. 8,840 people from Kakamega County drawn from all sub-counties. Household or individuals? Individual plus households. Plus households? Yes. Oh, you mean? One person. It's one person with the family members. Yeah, so you mean that the exercise is already over? The exercise is already done? Yes. Okay, thank you. Okay, this is the list of all the people so far who have been registered in this county. This county has about 500,000 households. Our aim is to register at least 10,000 every year, and we will scale up. We are hoping that by the time we reach the year 2022, everybody will be on NHIF. We are happy that already we have people, already about 60% of those particular households have already been registered. So we are targeting the 40% that have not been registered. But the county government is only going to support the vulnerable groups, those people who are not able to register, the people whom we feel
They are very poor. They can't afford. But we will also sensitize other members of our community who are able, but maybe they are not aware that this particular service exists, so that they are all registered as NHIF members. We know that the cost of treatment in this country is very high. We can only help our people to be treated if insured. Some are insured through private insurance, but some we encourage them who can afford the private insurance that they can now register. As I've said, and I need to emphasize it, for this exercise to succeed, NHIF must be reformed, because this is going to be a massive exercise. As we do it here in Kakamega, other people are doing it elsewhere. So it is a massive exercise, and if NHIF does not become efficient and effective, it will be difficult for us to achieve the universal health care. We have the management of NHIF here, and they have assured us that they are computerizing the system that will ensure that this particular exercise will have no bottlenecks in future, and that's very important. I want him is here to commit himself before you that they are going to reform themselves so that they are more efficient. Okay, thank you very much. I want to assure you, Your Excellency, that NHIF is committed to provide quality service in terms of registration and the management of all the claim processes. So we at NHIF, we are working together very closely to ensure that our people, the Kenyans, have access to quality, affordable, and sustainable health care to everybody in Kenya. That is our assurance. Thank you. Can we now give them the cards, just a few of them? Asante Mheshimiwa Gavana, wameandaliwa hapa mbele kwa heshima yako watakaopata hizi kadi. Kwa hivyo wanahabari, tusonge kidogo. Malava Zabulon Ndasia, tafadhali. Kadi ya Mheshimiwa ya Ndasia ipewe Mheshimiwa Gavana ampe. Daniel Munanga, Zabulon jongea upokee kadi yako. Songa mbele Zabulon. Msaidieni tafadhali. Njoo huyu hapa. Daniel Munanga. Notia novula ikadi norunga mpesa. Lakini ikadi ino serikali ya kaunti ikwere ihonye busiri shibubu. Uli habola kona. Bora kupiasa kwa serikali yetu ya Kakamega. Kupiasa Ngori. Nje. Pigia makofi. Daniel Munanga, fuata. Daniel, oriumno, omanyele chile Luisa han. Manyire. Omanyele china. Manyire wengu kukonyo mbulwale wanji. Mbulwale bubu. Malango sirwaena. Zurukungwa malaba. Ndanza Kakamega. Manawisa Kakamega. Wakati ino ila kuonya noti ya msipitali noti ya nae. Noti senje mu sipitali ya serikali. Sipitali ya serikali ninya lokuwa ya reference utia msipitali nduli. Asante. Noli wala uchacho kutia malaba no malaba baka yublu wale bo nibakurera Kakamega. Uli. Aye. Philip Shirandula. Nauliza sasa Lugari sub county mjongee kwa haraka. Isa Bukhebi.
Asante. Basi sasa ni kuwapa wote wakiondoka. Wewe ni Isa? Angalia kadi yako, iwe ni Isa. And so the governor of Kakamega County, Wycliffe Oparanya, has been distributing NHIF cards, new NHIF cards, to some of the residents from Lugari sub-county. These are selected based on their vulnerability status. They cannot afford to pay for any national health insurance or NHIF covers, and so they are being assisted by the county government. This is something that has been rolled out as the county seeks to achieve universal healthcare coverage for all its residents. There are more than 500,000 people in Kakamega County. 60% of those already are enlisted or do have NHIF cards, but the 40% do not have this facility or this cover, and so the county government has decided to step in collaboration with the National Health Insurance Fund and other non-state parties to ensure that those who are poor in this county can be able to access this vital card. This card can enable them to go and seek medical services at any healthcare facility, whether it's public or private, and they can be treated freely under this insurance cover, and so they are really relieved, and they do expect that this will be continued and rolled out more to other deserving Kenyans who do not have that advantage or the privilege of having to pay for themselves this card. They say that under this program, they do hope to also train community healthcare providers who will be able to help the county government find the people who are eligible to be given this service or to be enlisted under this free coverage that is under the sponsorship of the county government. This is the first rollout, and the county government is looking towards covering about 10,000 residents from Kakamega County just in its initial pilot phase or the initial phase of rolling out universal health care coverage. Oparanya Care has done well since it was launched, and the governor has said they have seen an increase in the number of mothers who are giving birth at health facilities. He do hopes that also through this partnership with NHIF, they will also see a further increase of mothers who are seeking healthcare services or seeking to deliver their children in a hospital setup. This is a predominantly rural setup, and they do believe that even with the training of community health workers, they will also be able to provide healthcare services to those who are not able to go to the nearest health facility to be attended to. And this is in the case of maybe the expectant mothers and also those who are sick with some lifestyle diseases. Under this coverage, they do expect that they will also help equip medical facilities with the necessary equipment, diagnostic equipment that is also going to help them facilitate the quality provision of healthcare services. They do understand there has been a challenge in terms of the collaboration between the national and the county governments as far as healthcare provision is concerned, but they are saying with the little resources that they are having as the county government of Kakamega, they have been able to ensure that nobody going to a healthcare facility goes out without being attended to. They are saying also there's the issue of the distribution of medicines, and they have urged KEMSA to really look into that, because it is unfortunate that some places or some dispensaries do not have medicine to provide to the residents whenever they go to these facilities to seek healthcare services. But here the governor has been calling out the names of the residents from the different 12 sub-counties in Kakamega County, issuing them with their NHIF cards. They are brand new. They are somewhat excited. Most of them are senior citizens, and it kind of paints the picture that there is a population of the residents in Kakamega who are kind of neglected or left behind. You know, in old age, it comes along with the other health complications, because the older you go, sometimes the body gives in one way or another. And so these older persons here in Kakamega are a priority for the rollout of the universal health care coverage. Some of them do not have an income or a daily income to help them even go to a hospital, let alone even have their daily basic needs are provided for. So they do believe that this
card in a way will help ease their pressure as they look towards getting in shape, getting the right medical services for their various ailments. And so they do believe that this card is really going to improve the quality of the people here in Kakamega. I'll let you listen in on what the governor is saying, but he is speaking in the local dialect so far, trying to understand the residents and where they are coming from, how they feel about this card and how they do expect it to help them. And NHIF is saying they do hope to work with not just this county government, but with all county governments in ensuring the success of universal healthcare coverage that is being piloted by the national and county governments. We do understand that under this formation, they do hope that hospitals will have all the necessary facilities. The referral hospitals will work for the purposes of being centers of specialized care, and the other level 3 or level 4 or level 2 hospitals will also go on to treat these abnormal ailments and non-communicable diseases. Cancer being one of them has been really a burden to the population of Kenya, and they do believe that under NHIF, which also caters for cancer treatment, Kenyans who are poor and they do not have this ability will be able to get that health care service of being catered for under this NHIF card. You can just listen in to what the governor is saying. Au kuuza mboga, lakini huna kasi maalum. Lakini sasa tunataka kwa sababu tukusaidie kwa mambo ya matibabu yako. Yes. Unajua mgonjwa vile yuko mpaka tukusaidie na wewe pia ujisaidie. Ndio. Serikali ya county imeamua wakati huu tukulipie NHIF kwa mwaka mzima. Nitashukuru. Lakini mwaka ujao kwa sababu wewe unafanya biashara ndogo ndogo uweze kulipa hiyo nusu. Ndio. Ulipe 250 na sisi tunakulipia 200. Nitashukuru. Kwa sababu sisi tunaangalia maisha yako. Nitashukuru. Ongea vile umeona hayo mambo. Nashukuru sana county government ya Kakamega, hasa gavana wetu Governor Wycliffe Ombesa Oparanya. Nashukuru sana kwa huu mradi ambao umeanzisha wa NHIF ambao utatusaidia kwa matibabu yetu, ambao utafanya watu wasikufie nyumbani, wapate matibabu mazuri na matibabu ambayo ni ya free. Ni kama free sababu wametulipia kwa huu mwaka mzima, na tutashukuru sana kwa sababu utatusaidia na utatuokolea. Na wamama wale wanajifungua, watoto hawatakufia nyumbani, wamama hawatakufa, watapata matibabu na wajifungue vizuri. Tunashukuru sana, Mungu azidi kubariki county government ya Kakamega. Na wewe una watoto? Na mtoto mmoja ambaye ana miaka 4. Oh, na mtoto mmoja miaka 4. Yes. Na huyo mtoto anaenda kwa shule? Anaenda shule, ndiye ameanza grade PP1. Oh, anaanza ECD. Yes. PP1, yes. Primary 1. Yes. Ameanza shule gani? Anasoma Josen Academy. Sasa hii itakusaidia Yes. hata huyo mtoto wako Yes. akiwa mgonjwa unatumia tu hiyo kadi. Nashukuru. Ndio. Sawa. Asante. Asante sana. Asante. Asante sana Mheshimiwa Gavana, natumai tutafikia nafasi hiyo. Ajili mje kwa haraka. Luciana Kamete. Luciana Kamete. Well, that is the governor of Kakamega County, Wycliffe Ombesa Oparanya, who is already in the process of issuing NHIF cards to the residents of Kakamega. This is the official launch of the universal health coverage here in this county being among the many other counties that are taking up the call by the national government to ensure that we achieve the Big Four agenda on health. We do believe that through the National Health Insurance Fund, and by that providing national health insurance to the residents of Kenya, the burden of treating health
or health complications will be somehow eased. The target for those who have been enlisted under this universal health coverage are those who are vulnerable, those who are poor, those who cannot pay for themselves the required amount for the yearly annual health insurance coverage that is being provided by NHIF. But the residents here, they say that this has given them a new life of hope, in that whenever they are sick, whenever they do have health complications, they can go to any medical facility and be treated. And this is inclusive of all other ailments that may be deemed in the past as terminal, like cancer, even kidney disease is being treated with this NHIF card, and they can also enlist their relatives in this sponsorship. The county government of Kakamega is spending 50 million shillings, 53 million shillings to be specific, to facilitate this first year of treating or providing universal health coverage to its residents. It is estimated that about 10,000 people will be enlisted in this program, and they are eager to receive their cards. Most of them, as I mentioned earlier, are senior citizens, those who are somewhat left in the rural setup and they are struggling maybe to even get their basic needs met. So they do believe this card, the NHIF card, is a step in the right direction, and they will be able to access health services for whatever ails them whenever they need it and at the nearest health facility. Whether or not it is public or private, they will be treated, not just treated anyhow, but treated with the best healthcare service they can get. Just to wind up also, the community health workers are being trained by the county government, and they are going to be also part of this initiative that is going to ensure that anyone who does not have the money to pay for the NHIF card, they will be scouted out, and they will be brought forward, and they will eventually get their NHIF card. And in a sense, this will help ease the burden of treating health that costs many Kenyans a lot of money from their own personal coffers, and also the national government, in ensuring that they do provide healthcare, quality healthcare for that matter, to the residents. So from Kakamega County at the Bukungu Stadium, we have been covering the official launch of the universal health coverage here in Kakamega County, with the governor, Wycliffe Oparanya, leading these official launch, and it is expected that it will be rolled out and they will reach out to the more than 500,000 residents of Kakamega County. So I'll take it back to studio for normal programming. Coming up on Kazi Big Boy Trev, we sample the Suzuki Ciaz,